deseamos realizar las siguientes recomendaciones. Si detecta alguna situación extraña o de peligro, por favor comuníquela a alguno de nuestros funcionarios o al coordinador del evento. La institución cuenta con un sistema de notificación de emergencia llamado prealarma. Este es un sonido intermitente de sirena. Si lo escucha, no debe evacuar. Nuestro personal se encargará de analizar la situación y definir el procedimiento a seguir. Ubique los extintores en el auditorio. Estos se encuentran, uno en el escenario, otro en el costado superior derecho y dos en la parte externa. Todos son multipropósito, es decir, con capacidad para extinguir cualquier tipo de fuego. Ubique las salidas de emergencia que se encuentran, una al lado derecho del escenario y otra en la parte superior al centro. En caso de escuchar la alarma de evacuación, que es un ruido continuo de sirena, o se dé la orden de evacuar el auditorio, ubique el pasillo más cercano a su silla. Permita que primero salgan las personas que están más cerca de los pasillos. Salga rápida, pero calmadamente. No corra, no descuide sus objetos personales y diríjase hacia la salida de emergencia que lo llevará por la ruta de evacuación hasta nuestro punto de encuentro, ubicado en el parqueadero interno, costado suroccidente de la carrera 54, identificado como Sector 18. Una vez allí, uno de nuestros brigadistas lo adicionará al censo de personas evacuadas. Su seguridad es nuestra responsabilidad y para lograrlo, su colaboración es indispensable.
a nuestro segundo día del tercer simposio de Cochrane Colombia, Innovación de síntesis, de evidencia y transferencia de conocimiento. Para el día de hoy tendremos invitados que nos compartirán sus experiencias sobre este tema. Pedimos a todos los conferencistas el cumplimiento del horario para mayor comodidad y eficiencia durante el evento. También saludamos a quienes se encuentran de manera virtual a través de Zoom. Los esperamos esta tarde en los talleres en el edificio Manuel Roberto Palacio. Si quieren alguna indicación, nuestro personal de logística estará atento a sus inquietudes. Em, para dar inicio, invito al doctor Iván Flores a presentar a nuestra conferencista Andrea Tri. Hola, hello. Andrea, can you hear me? Yeah. Okay. Hi. Okay. Want to present you in Spanish? Yes, sir. Yep. No Ah, worries. buenos días a todos. Gracias por estar aquí en el segundo día del evento. Vamos a escuchar hoy a la doctora Andrea Trico. Los que estuvieron el día de ayer, pues ya la conocen. Ayer nos habló del tema de Scoping Reviews y el día de hoy nos va a hablar de Patient Engagement. Andrea Trico es investigadora en el St. Michael's Hospital, en la unidad Li Ka-shing Institute, dentro del St. Michael's Hospital en Toronto, en Canadá, y lidera una red en Canadá que se llama SPORT, de la cual les va a contar más adelante, donde se hacen procesos de síntesis de evidencia para informar toma de decisiones en Canadá a distintos niveles y con un componente importante de involucramiento de pacientes y de población y de ciudadanía en el proceso de desarrollo de la revisión sistemática. Por eso la invitamos a compartirnos su experiencia con el tema de Patient Engagement. Andrea, it's all yours. Okay. Thank you so much. Let me make sure my slides are working. Mientras tanto, a decirles que vamos a tomar preguntas de Andrea después de que haga su intervención. No vamos a tener sesión de preguntas, sino con ella y con el profesor Jeremy, que viene posteriormente. Las preguntas serán después de cada sesión para que durante la conferencia estén pensando en sus preguntas y nos pasen como hemos hecho del día de ayer. Les agradezco estar atento y recoger preguntas desde este momento. Andrea, it's all yours. Thank you so much. Okay. Thank you. You see the proper presentation mode Yes. view? Yeah. Okay. Okay. Great. Thank you. Excellent. So real pleasure to be with all of you here today, speaking about a topic that's I'm very passionate about, patient engagement. So I read my land acknowledgement yesterday, but just to say again that the land that I have the privilege to work on is covered by Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit, and also the Dish with One Spoon Treaty. And this is between the Anishinaabe, the Mississaugas, and the Haudenosaunee. And to say that this treaty welcomed everyone in the spirit of peace, friendship, and respect. So again, very privileged to have the opportunity to work on the land. So I do have some conflicts of interest. The main one related to this presentation today would be that I have been the nominated principal investigator for the Strategy for Patient-Oriented Research, or SPOR Evidence Alliance, since 2017. And so a lot of my experience with patient engagement has been through the SPOR Evidence Alliance. So I'll be talking about some of our initiatives through that. Although I have additional experience with patient engagement above and beyond the SPOR Evidence Alliance. So today I'm going to build on what I was speaking about yesterday. I talked a little bit about co-creation within the context of scoping reviews. So I'm going to do a bit of a deeper dive on that today. I'm also going to talk about patient-oriented research and patient engagement. Walk you through different ways that patients can engage in our research initiatives. And then as you're getting started in this space, thinking about planning, implementing, and evaluating, as well as reporting patient engagement.
So moving forward, speaking a little bit about co-creation, but with particular focus on when we're engaging with patient and public partners. So co-creation is the collaborative generation of knowledge by academics working alongside stakeholders from other sectors. So this is a definition taken from the literature. This was by Trish Greenhall and colleagues, who have actually done a lot of really great work in this space. So the spirit of co-creation is to invite your multidisciplinary team as equal members of your research team. So this is what I was speaking about yesterday, and you're coming together to produce research alongside everyone. When you use co-creation, the good thing about it is that it does create a collective sense of ownership by everyone on the team. So when people are invited from the very beginning and as equal members, and if you do this properly, not in a tokenistic way, but you really have the intentions of being inclusive and bringing people together equally, this actually will enhance your research project. And I would argue it will lead to better science of your project, because questions are going to come up along the way that you may not have thought of before. So it's always really great to listen to people with lived experience, so patient and public partners, their caregivers, you know, when we do that, it actually allows us to reflect on the scientific process, reflect on our own research, and it does lead to a better product. So in Canada, with our national funding agency, as I mentioned yesterday, which is called the Canadian Institutes of Health Research, or CIHR, they have broken the field, and actually they have changed the terminology from knowledge translation to knowledge mobilization, and I won't go into all of those details, but basically they have broken the field into two types of knowledge translation. So end of grant, this has been the historical way that we've done things as researchers. So you get the funding, you go off, you do your study, and then you submit a publication, maybe present at a few conferences, and then you feel your job is done. So that's end of grant knowledge translation. But integrated knowledge translation is when you engage with your audience or your end users throughout your entire research process. So co-creation is more closely linked to integrated knowledge translation. And I will say that both types of knowledge translation are required. So they're both needed, or they're both important. And what you decide to do really depends on your resources, your time, your expertise, your interests, what is your project on. I think co-creation and integrated knowledge translation are most closely linked. And sometimes it might not be appropriate to do it because perhaps you don't have the time to do it properly. And so you have to be thoughtful about this approach. And I would say that it's not always warranted. So even though I believe in it and I try to use it in a lot of my projects, a lot of my research, I don't want you to get the impression that you always have to do it. Although if you do get into it, you'll see, like I have, that it's just incredibly rewarding. So why would we do this? Well, it helps increase your relevance. It can help you contextualize your findings. If people are welcome as equal members, they actually feel that they have the stakes in the game, and they will go forward and they are going to share those results with their network. So it does help increase impact as well as research value. And I'll show you some empirical evidence looking at some patient-related outcomes as well. So when we talk about who do we co-create with, typically we have three categories. So patient and community members, healthcare providers, and policymakers. And you try to engage these end users on all of your studies. And when you do this, everyone receives co-authorship. When you're doing co-creation, they've been involved from the very beginning, even helping you with the research question, as I mentioned yesterday. And so with the Spore Evidence Alliance, we have multiple examples where we have co-authored reports with the three categories. So we have patient and community members, healthcare providers, and policymakers as co-authors, as well as to the final publication. So I don't think a lot of researchers have that kind of experience with such a multidisciplinary team. It does take extra time and energy and effort to do it. However, as I said, it does increase the impact and relevance of your research.
And just to say, in Canada, we try to avoid using stakeholder because it's not a culturally safe term for Indigenous populations. So we try to use a more inclusive term. And the term we like to use is knowledge user, because that's what our CIHR, National Funding Agency, recommends. So some barriers and facilitators. So, lack of planning for engagement, difficulty maintaining engagement over time. How do you achieve genuine collaboration? Maybe there's time constraints and asking too much of your patient partners. So again, I mentioned this yesterday in our scoping review work that a lot of this focuses on relationship building, and building relationships, genuine relationships, takes time. However, if there is respect and trust and open communication on the team, these are seen as facilitators to co-creation. So now that I talked about engaging with patient and public partners and using co-creation, now I'm going to switch gears a little bit and let you know what is a definition of a patient. So again, these are definitions from CIHR. So the definition is very broad. So it's inclusive of individuals who have that lived experience, as well as their informal caregivers, including family and friends. So it is a very broad definition here. So when we talk about patients, we're also talking about those informal caregivers. Whereas patient engagement is really about meaningful collaboration. So they're actively engaged in multiple aspects of the project. So governance, priority setting, developing research questions, and even certain parts of the research. And to say that the terminology for patient engagement differs depending on where you live in the world. So for example, in the UK, it's referred to mostly as patient and public involvement. And then in Australia, it's the term that's commonly used is consumer involvement. So just to say that there are different terminologies in this space. And patient-oriented research, this is a continuum of research that engages patients as partners. We focus on patient-centric priorities, and also there's a focus on vulnerable populations, so those who have experienced health inequities. And this has to be done by a multidisciplinary team in partnership with all the relevant people that need to be there. And the focus is to improve healthcare systems and practices. So lots to really unpack with that, but I think the intentions behind patient-oriented research are really great. And I really like the focus on health inequities, multidisciplinary teams, and that we're all here to improve our health systems. So evidence has suggested that 50% of patients don't get treatments that are effective, and sometimes even get treatments that are harmful. In 2022, this was a few years ago, we're spending hundreds of billions of dollars on healthcare. And so CIHR introduced SPORE, which is a big research enterprise in 2011, to improve health systems and practices, to make sure that patients receive the right intervention at the right time. So CIHR has really put a focus on this, and other organizations internationally like PCORI in the US, and the UK also has different programs as well within the patient-oriented research area. So in Canada, we've really placed emphasis on this. And just to mention that not everyone values patient engagement in Canada or patient-oriented research. And I've had several debates with colleagues and other scientists or researchers in Canada that they don't feel that this is important. So I feel it's important, and many people do, but just to tell you, I wouldn't be doing my job here if I said, everyone believes in this. Some people don't feel that it's valued. And so I think our job really is to do the advocacy to show that it is important, and to really try to evaluate the impact of patient-oriented research and patient engagement. So why would we do this? So patient partners are decision makers. They have lived experience. They are content expertise. They bring different perspectives to what we do. And so patients and those with lived experience, they're interacting with the health system at a very different level than we are. So they actually have a lot of different insight that they can bring to us, that things that we may not have thought about before. So it is definitely a value to include them based on my experience working with patient and public partners.
over the years. And again, they ask very thoughtful questions. This is a topic that they're working on is very personal to them. And so they may have thought about this topic more than you ever have. So they do have that very rich content expertise that you as a researcher may not have. And so for me, it's very important to include them. So some colleagues from the UK have done some work on community engagement. So it is a little different than patient engagement. However, what they looked at is things like if you had a lay community member develop an intervention, and if they helped in the delivery of the intervention. So this would be as if we had patient partners on the team helping us with our research and helping us develop our interventions as well as deliver them. So it is relevant, although perhaps a little peripherally, to patient engagement. So this has not been repeated with patient partners on research initiatives. It would be really great if we could do this with more of a focus on patient engagement versus the community engagement. I think we would probably have similar results, but this was great. They did a meta-analysis. They included more than 130 trials, and they did see positive impact on a range of outcomes. So they saw positive results for health behaviors, health consequences, participant self-efficacy, as well as social support. So when we include patient partners, there's also some research when it comes to patient co-led or patient-led registries that patients help with identification of members for the registry and also with retention, so retaining those patient partners. So not only does it help with having, like with our research and making sure it's more relevant, and making sure we retain these fantastic people on our teams, it also helps retain other people in your research studies, and also has positive benefits to patient partners or to patients overall. So we're seeing these impacts, positive impacts on multiple levels of research as well as patient outcomes, which is really great to see. So there are different levels or intensity of patient engagement. So this was a nice framework here. This one was, so it's the link is there by the IAP2 organization. So you can definitely take a look into this, and they provide more resources and more ways to tease this out a little bit more. But you can kind of go all the way from informing patient and public partners all the way to empowering them. So informing would be, similar to kind of the end of grant knowledge translation I was discussing. So, you will do your research and then maybe ask a patient partner to write a lay summary that is then disseminated to patients. So that's a very low level of engagement, but it is an engagement level, but it's a lower level of engagement. You can consult with patient and public partners. So you can ask them, you can do surveys, you can ask them to select your outcomes. They can help with the analysis or interpretation as an example. So that's the consult stage. There's also the involve stage where you have regular meetings and working groups. And this is where they're working with you closely throughout the process to ensure that their perspectives are considered. But then moving into the collaboration stage. So this is when they have more of a decision-making authority. So they actually participate. They may not have the final say, but they participate in it. And then the final one is empowerment. So this is when we've placed final decision-making responsibilities in patients. We don't have a lot of examples. We have many examples with the Spore Evidence Alliance and the collaboration. Some examples where we're getting to empowerment, where we have co-leadership responsibilities. But this is actually where the patient partners hold the money and they make all the final decisions. So I know our funding agency, CIHR, is trying to find mechanisms where patients can hold the research funding. It's difficult because they don't have affiliations like we do as researchers, but it is something that we have discussed with CIHR, and it is something that they are thinking of for the future.
So this was a qualitative study where they looked at, they did interviews with 19 experienced patient partners in Canada. And what they found were these enablers to meaningful patient engagement, actually. So things like the team atmosphere, so where you feel like you're part of the work, like a very open type of environment. There's these role of the super patients, which can be good in that they can dedicate more time, but sometimes downside of it is that their voice can be counted more often. The super patients that I've worked with, and there are many, they also help with more junior patient partners who may be less experienced working with researchers. So they really can play a role with helping on the team. So then something else is setting the expectations. So providing the definitions of what the role is very important to make sure this is done meaningfully. Also at the end, so let them know what the impact of the project was, share like the preliminary results and the final results, and let them know if you are working with policymakers, how the results actually maybe helped impact decision making. So oftentimes as researchers, we forget to close that loop. So this would be something we need to do. Providing support for meaningful engagement, so financial support, so compensating patient and public partners fairly, preparing for the role, so making sure that they have capacity building. And based on my experience, it's actually the researchers who need the capacity building and not the patient partners. They're very highly skilled and they know what to do, but it's mostly the researchers trying to teach ourselves how do we do this in a meaningful way. And then having administrative support, so perhaps having a coordinator who would do regular check-ins, also support in childcare or other, if they do have to do family caregiving responsibilities, can you provide support to compensate for that? So being a little flexible with the financial support and finding mechanisms that would help. And then thinking of this as a mutual benefit and value. So it's a co-learning opportunity. So as I said, we learn and they learn. It's benefit to our health care system and also it's benefit to the patient. So it is personally rewarding for them and does help enhance their skill and capacity building. This is another narrative review of 55 studies, and there's a quite nice framework here for foundational principles. So they cover things like respect and equity, trust and empowerment, which I've talked about throughout the research process. And they come in with some best practices here, like providing capacity building, role clarity, compensation, et cetera, et cetera. So they talk about communication here as well. So if this is something that would be of interest to you, I would definitely suggest reading this paper by Harrison and colleagues because they provide a really nice way of thinking about how can you do this in a meaningful way. And I don't want to spend a lot of time on this, but I work very closely with Dr. Dawn Richards. She's a brilliant patient partner. And so she has done a lot of work in this area. She's very highly active on X. So if you don't follow her, I would suggest that you do. And she was saying that when you're thinking about compensation, you have to think about equity. So if we're all getting compensated for our time, it makes sense that our patient and public partners are compensated as well. You think about what is the motivation? So why do they want to do this work? And usually it's to make things better. It's to improve patient care. It's to improve our health system. You have to have mutual respect. So maybe you disagree, but that's okay. You can agree to disagree as long as you're doing it in a respectful way that doesn't harm the relationship, then that is totally fine. So you have to be open to different opinions when you're working in this space and when you're working in co-creation. You have to think about commitment. So sometimes patient partners may have to come and leave. So come and go on the project. They may have an exacerbation of their disease or illness that they're living with, and you have to have ways to deal with this. So perhaps can you get someone else from the community to be engaged in the project if they do have to step off? So you have to talk about all of these things at the beginning and finding ways to remove barriers as well. So if you are providing compensation, will your institution allow this? I know many institutions don't allow you to pay patient partners. So how can you remove the barrier?
And what are other things that you can make sure that it is a equitable relationship and that everyone is feeling that they are getting something out of being involved in the project. So this is another paper, again, by the brilliant Dr. Dawn Richards about authorship. So at the very beginning of your project, you have to have these conversations with the patient and public partners. So this is important because they are providing you with their intellectual property here. So they do warrant being a co-author. Of course, you have to find the criteria for authorship, whether it's the credit taxonomy or the ICMJE criteria for authorship. You have to think about, do they qualify? But if they've provided you with feedback on the protocol and your research question and provided you with feedback along the way and helped you with interpretation of results, then absolutely, we would want to include them as co-authors. I've heard that some journals don't allow patients to be co-authors, or they need people who have affiliations to be co-authors. So that's something to think about when you're selecting a journal. The journals that I have submitted to, it's never been a problem, but some people have mentioned that to me before. So that's something to think about. And so you may want to decide, if the patient and public partners and have a conversation at the start, if they helped, with multiple steps and were involved on the team, will you include them as an acknowledgement or will you include them as a co-author? So you want to think this through at the very beginning. Don't wait till the end of your project to decide how this will happen. And you may also want to provide public information on the publishing process. So the Equator Network, I don't have the link here, but if anyone's interested, we did create a nice little video through the Equator Publication School in Canada on engaging patient partners and also the publishing process for them. So if you are interested in that, please feel free to reach out to me and I can share that link with you. The CIHR IMHA, so the Institute for Musculoskeletal Health and Arthritis, have done a lot of work on providing resources. They're freely available. So you just have to sign up for them and then you can actually do these modules. And there's modules for anyone on a research team, for the patient partners and for researchers, highly recommend them. They are provided in English and French and they're self-directed. And even though this is from the Musculoskeletal Health and Arthritis Institute, it's not specific to a disease area, so it would be helpful to anyone. So when you're thinking about this at the beginning, when you're planning, when you're developing your ideas for your research, you can do multiple different things here to engage patients. So you can do like a priority setting exercise. You can ask them for help on the outcome selection. You can ask them how we should collect the data, perhaps particular symptoms, treatments, or health conditions. What do we need to do for subgroup analysis? So here are some examples at that engagement stage. At the idea stage for you to think about when you're engaging patients. Now you're doing your research conduct. They can become a core member. They can provide input on eligibility criteria, data abstraction. This is, of course, if we're doing a systematic review or scoping review or other type of knowledge synthesis. But it could be also used in other types of study design. So if you have eligibility criteria to consider, they can help with that. And they can also help you with demographic data from your participants and outcome selection, as I mentioned. And then interpretation and dissemination, they can provide a feedback on your results. They can help write plain language summaries. And the Spore Evidence Alliance has provided some really nice guidance on plain language summaries. This was by Heather Cahoon. This was funded by the Spore Evidence Alliance, and I believe she engaged with around 10 patient partners to develop this guidance, and it was based on the evidence plus lived experience. So again, happy to share that if that would be helpful to folks. And just want to talk a little bit about patient-driven research. So again, with the Spore Evidence Alliance, one of our key goals is to bring the patient voice as close as possible to policy decision makers. So that's what we're trying to do in this space. So one mechanism for this, and really trying to get to that empower level that I talked about in the IASP model for levels of engagement. So one mechanism that we have is where we actually select topics from patient and public partners
This is all found on our website, so you can definitely take a look at how we do this, but we accept topics from patient and public partners. We go through them, see if there's any duplication. We do in-depth interviews with folks to really understand why they submitted this and what their intentions are with the research project. We do a modified James Lind Alliance exercise where we select highest priority topics. We do literature reviews on all the topics to see if a pre-existing systematic review has been done to reduce research waste. And then those projects that have been selected, the patient partner gets to select the research team they wish to work with, and the patient partner co-leads the project with the researchers. So it is a little bit different way of doing research, and again, getting towards the empowerment as much as we can. So we have, CIHR has funded 23 of these research projects. All the topics can be found on our website. The link is provided here. And some testimonials that we've heard from patients as well as researchers are that the patients add heart and soul to the project. This mechanism challenges the research code book and it encourages collaborative learning. It personalizes and humanizes the research process. So we've received a lot of really amazing feedback on this model and would encourage you to definitely take a look at this. When I have shared the topics with policymakers, I always see a lot of excitement and people say that these topics are just so incredibly important. So again, showing you how patient partners really have the pulse of what's going on out there within their health conditions. And they do have expertise that we need as researchers. So if you're in this space, you do want to evaluate your patient engagement. So this is a peers scale, and we have provided, the Spore Evidence Alliance has provided some funding for additional work on this scale. This was created by Cleon Hamilton and Linda Lee and others. So we need to do this to make sure that we're not causing harm, also so that we can learn. We have to come into this space. If you're doing co-creation, you have to have a growth mindset and a collaborative mindset. So you have to be working together collaboratively and thinking about how can I do it better next time? We're all here to learn, and this is a new way of doing research for all of us, including myself when I first started. And so, every time I do a project with patient partners, I always learn something new. So we use these tools and these scales to make sure that we have meaningful engagement for future collaborations. And there is a tool, the Guidance for Reporting Involvement of Patients in the Public, or the GRIP. There's a version 2 reporting checklist. So this is a way to report on how and where patient partners were engaged in the research process. So you can definitely use this, and we try to use this tool as a reporting guide whenever we engage with patient partners on our projects. CIHR wrote a really nice guide on developing partnerships with patients, between patients and researchers. And some of the things that they talk about are power imbalances. So as researchers, we hold the money currently, and so we do have more power. So you do have to watch out for that, and you have to create an accountable space where people can feel free to have their voices heard. So at the end of the day, everyone wants to be heard. It's very important. So we want to make sure that we are mindful of these power imbalances. We don't want to re-traumatize our patient partners. So having a trauma-informed lens is very important, and thinking through ways, how can we do this in a meaningful way? We don't want this to be tokenistic. So we have to come into this with the thought of this is meaningful, and also that we want them to be equal members of the team. Otherwise, it's very challenging to do this work in a meaningful way. And also think about cultural safety. So especially if we're working with communities who have experienced health inequities in the past, taking cultural safety training is very, very important so that we're aware of the daily different issues that these individuals may face in their lives every day. And so again, that we are making sure that they're culturally safe when they're working with us on our projects. So this would be another resource that I would really encourage everyone to look at if you are working in this space. Do want to acknowledge so many patient partners I have worked with who have taught me along the way, as well as amazing researchers who
shared with me their guidance in this space. And so I'm listing a few people here, but there are many, many more, too many to list. So do want to acknowledge everyone. And with that, I think, Yvonne, we have a little bit of time for some questions. So thank you so much, everyone. Están pasando, recogiendo los papeles, por favor. Andrea, thank you so much. We have a couple of questions here. Okay, perfect. How do you handle monetary compensation for it and not to be a motivation for the engagement of patients? How do you manage that this is not a negative incentive for patients? Yeah, so that's a good question. So like I said, if we are all getting paid to be here as part of our job, then it's only fair that we provide some compensation to our patient and public partners. Now, you know, there is a whole thing about conflicts of interest with patient and public engagement that I didn't have the time to get into today. So you do want to make sure that people do declare their conflicts of interest. So an academic conflict of, or intellectual conflict of interest would be that they have that lived experience, that, you know, they live with that condition. So that would be a conflict of interest that would need to be mentioned. However, on my experience, you know, the patient partners are not there to get rich. They're not there to make money. They really are there to help make the projects better. And it's something small that we can offer to them is to, you know, provide some funding for their time. So it's not like we're paying them thousands and thousands of dollars to do this work. We're talking more probably like hundreds of dollars, potentially, you know, for a project throughout the year. And so that has never been an issue that I have encountered. But if people are worried about that, then what I would suggest is to have a discussion with the patient partner that you're working with at the start, ask them what is motivating to them. And if you feel like they're being motivated, the only reason they're there is for money, then maybe you want to find other patient partners to work with, is what my suggestion would be. What type of strategies can you implement to maintain the connection with different actors and stakeholders in the community? Can you talk a little bit about that? Yeah, so that's a great question. So I think there's a lot of different ways that you can do it. And of course, this work takes time and energy to build that. So one thing is you can have linkages with the network through people that you work with closely. So you can have, you know, kind of these super patients that I was talking about in that qualitative study that actually go on and they work in the community anyways, and they can, you know, make sure that those relationships are enhanced. The key to relationship is communication. So making sure you have regular communication, regular touch bases. So what we do is if we're working on those large multidisciplinary teams where we have policymakers, we have patient partners, we have clinicians, healthcare providers, we try to send a weekly update of our project status so that they're kept in the loop of that research as it's ongoing. So again, you know, you would have a research coordinator responsible for doing that, but it would take, you have to pay your research coordinator to do that. So it does take extra time and money, but we've created these nice templates and you can find them on the SPORE Evidence Alliance website. Quick little templates to provide regular updates on those projects so that to make it easy for you to do that. You can also have a research coordinator dedicated to working with the patient partners. So they're dedicated to check in, make sure things are going okay, make sure they're getting compensated regularly if your institution allows you to do that, as an example. So that would be another mechanism. So you would have to tailor the mechanisms or strategies that you use according to the time you have, your capacity, your funding, you know, all these things come into play to tailor, you know, and also I would say if you're working with communities where there's a lot of health inequities and there's a lot of cultural safety issues and a lot of trauma with those communities, like they've experienced a lot of racism in the health system, as an example, then you need more touch bases, you need more time to build those relationships, and you need people that are actually in that community to kind of be the advocacy and the linking point between the researchers and that community to do that properly. So that would be another mechanism.
In your experience, how has the quality of outcomes in practice changed after involving patients in the process? Yeah, so like the thing is, it's very hard to do that downstream evaluation of the outcome, right? So we have that idea, and Yvonne, we probably want you to work on that project where we do a network meta-analysis of interventions that have been developed by patients and also delivered by patients. So building on the work of James Thomas and Omira and folks, and I have spoken with them about that before, but trying to get down to the more the numbers, right? Like the statistical numbers of how can we measure the impact of this in research. So it's hard for us to do it with them being a part of a systematic review. We can say that people felt good and they had a good, we felt it led to better science and that type of thing. But when it's coming now down to better patient outcomes, we would have to do something like that network meta-analysis where we compare different strategies and different levels of engagement and see really can we tease that out from a statistical perspective. But we have not submitted that grant yet, but that is on the list of grants to submit eventually. So Your question pretty close, but more about community engagement. How can we measure the impact about the yeah. community? Yeah, so that would be the thing. Like, I mean, if you're thinking about at the community level, you could do surveys, anonymous surveys. You could do focus groups, interviews, and asking. You can use like the peers scale that I mentioned to see like from you at the researcher level. So that's a tool that you can use to measure the impact on your research study. And then you can measure the impact at the community level. But when we're coming to patient outcomes, you would need something more like meta-analysis or network meta-analysis, specifically looking at those studies. Yeah. We have many questions more. Oh, wow. Okay. I'm going to make you, because this is a very global generic question and might be related to the sport, to the structure. Yes. What is Yeah. your opinion on evidence network in the context of patient engagement? Do you perceive that this could be a standard in network of evidence in globally? Or what is your experience? Well, I would love it to be. I mean, so it really depends. So Yvonne and I are working on the respiratory guidelines, so doing all the reviews, which we have to talk about for the World Health Organization. And so when I was speaking with them yesterday, they were talking about their patient advisor on their guideline, right? So we're seeing organizations are engaging with patients at different levels. Maybe it's not as intense. We don't have a patient partner currently helping us with those systematic reviews that we're doing for the guidelines, but we could, so there's different ways to do it. And it seems as time goes on, some organizations seem to be more and more open to it. So sometimes they have these patient advisors. Sometimes they want us to do the co-creation and embed the patient partner on the research team actually doing the work. Sometimes they want us to do a survey of the community to get to rank different ideas for the outcomes or the outcome measures. So I do feel it should become a standard. But again, you have to tailor it according to what your research question is, what your purpose is, how much time you have, how much resources do you have, capacity building, etc. So I think it has to be there, but the extent to it will really need to be tailored to what thing that you're working on, what initiative you're working on. One last question that we have. So we have more questions. Unfortunately, we don't have time to go through all of them. Okay. Good morning. Your presentation is inspiring, Andrea. From experience, how to achieve horizontal relationship between patient, professional, decision makers in the co-creation. Yeah. So how do we, how do we make sure that it's balanced, right? So one thing that we do with the Spore Evidence Alliance projects is, and again, this is a resource that's on our website, is we think about intersectionality. So intersectionality was a terminology coined by Kim Crenshaw. And this was in the context of Black women and racism and also sexism. So it was the intersection between racism and sexism that Black women experience. So when we start any project, we think about all of the power
and oppression that we've experienced in our lives. And what we do is we do this self-reflective exercise to think about who on the project has the power, who doesn't have the power, where have you had advantage, disadvantage in your life, and just to be mindful of are people sharing freely? Are you perceiving that? Or are people not really saying a lot? So are your patient partners not saying a lot? So then it would be doing a one-on-one check-in on them. Do they feel that the environment you've created for them is not sufficient for them to have a voice? You know, at the end of the day, everyone wants to be heard. Their perspective needs to be heard. So what we can do as researchers is try to do our cultural safety training, come to this with a trauma-informed lens so that we're not re-traumatizing people. And then also thinking about who has the voice on the team, who has the power. So if the policymaker gave you the project, do they have the power, right? And if they do, and if you feel that they're not very excited about the patient engagement, what can we do as researchers to provide capacity building to the policymakers? So I've had one-on-one calls with the policymakers saying, these people with lived experience are brilliant, they're amazing, they're giving us so many ideas, and we need to work together. And sometimes the policymaker may not, or the healthcare provider might not be so open to it at the start, but as the project goes on, the relationship is built. And then usually the policymakers at the end say, well, like, wow, this was really great. They had a lot of great feedback and that type of thing. So I think there are things that we can do as researchers to come from this from a very ethical standpoint and thinking about embedding equity, diversity, and inclusion in this space, because you know, we also on our Spore Evidence Alliance, we also include trainees, and there is a power imbalance between professors and trainees as well. So how do we make sure the trainee feels safe and that they feel welcome and that they're able to collaborate on the team? So at the end of the day, you've done your job if people have shared with you their ideas and, you know, they have felt that they were respected. Again, you may have disagreements between those different, you know, knowledge users groups on the team, but as long as we can agree to disagree and be respectful to each other and move forward and find a way forward, I think then you've done your job as a researcher. Thank you so much, Andrea. Aplausos para Andrea. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Thank you. Yeah, take care. Bye now. Muchas gracias por las preguntas. Seguimos con la conferencia del profesor Jeremy Greenshaw. Jeremy. Jeremy también viene de Canadá. Jeremy es profesor de la Universidad de Ottawa, específicamente de los Hospital Research Institute and the University of Ottawa. Y Jeremy es un conocido experto global en el tema de ciencia de la implementación y ha sido co-creador de la Global Evidence Commission, de la cual va a hablar a continuación. Y luego en el panel que tendremos más tarde, discutiremos más sobre ciencia de la implementación. Entonces, Jeremy, thank you so much for being here with us. Buenos dias. Unfortunately, that's it. I will do my best to speak slowly and clearly. I sometimes get excited and speak very quickly. And that's very hard if you're listening in your second or third language. So if I'm speaking too quick, someone wave or shout. Okay, very happy. So I'm delighted to be here. Thank you to Ivan and his colleagues from Cochrane Colombia to invite me. And I want to talk about work that we've been doing over the last 3 years with my colleagues John Lavis and Jen Verma on something called the Global Commission on Evidence to Address Societal Challenges. I will give a very brief background. What I want to do is largely focus upon what's been happening in the last year. I think we are at the start of what will be a once-in-a-generation opportunity to improve the evidence ecosystem globally around the world. And we should be trying to seize that and ensure that we can benefit for it wherever we are. So this all started during the pandemic. John Lavis and I were involved in trying to provide evidence support for the Ontario healthcare system in the pandemic. And what we observed was around the world, there was a huge amount of activity, but largely it was creating noise.
lots of people were doing the same reviews, not particularly doing them well. There were rapid reviews that were done that 2 weeks later would be out of date, weren't updated. And it just felt like there was a lot of replication and duplication of effort. So we formed something called Covident. And this was basically an attempt to try and bring together, I think we ended up with about 60 evidence synthesis organizations around the world to try and promote cooperation and collaboration. We basically phoned up a number of people around the world and said, we're really worried that we're not working together. There's a lot of duplication of efforts. We should be doing better. And so we formed Covident, the time-limited organization of international evidence synthesis recommendation for intermediary organizations to promote collaboration and cooperation among the evidence community. And that ran both globally and also in Canada for 3 years. Okay. All right, that's better. And these were the organizations that were involved in Covident at the time. They truly are global. The Agree Trust here, which was Ivan, for Colombia was recognized within Covident. And also I've been hearing about the other activities during the pandemic in Covident about trying to provide evidence-based. We haven't emerged from the pandemic, but as the acute phase of the pandemic started to subside, basically we felt that as an umbrella organization, we weren't needed. And so we basically stopped. It's been hard work for 2 years. We're going to take a break. However, we wanted to learn from the experiences. There's been a lot of innovative practice during the pandemic. A lot of things being done that we didn't think were possible, ultra rapid reviews, international collaborations. And we wanted to think about, well, what should the evidence ecosystem look like after the pandemic? And not just in health. Most people here will be interested in systematic reviews and evidence to support decisions in health, but people in education, people in climate and justice, people in international development also will benefit from having a robust ecosystem that would be helpful to address. And so we formed something that we very grandly called it the Global Commission on Evidence to Address Societal Challenges. Sometimes you just have to give yourself a bold title and put a plaque on the wall, but then things happen. And that's kind of what happened. We brought together 25 commissioners around the world. Most of those were on the demand side rather than the supply side. So most of them were people interested in using evidence products rather than generating. And that was on purpose. Often in the evidence community, we talk to each other. And here we wanted to understand what are the people who use our evidence doing or want, and how can we address that? And we were trying to reimagine the future evidence ecosystem. The report was published in 2022, and it is available in Spanish. And you can see that there's a URL there for you to go and have a look. These were our commissioners. If you look around, there's about, I think, 8 people on the supply side. There are probably 6 or 7 who are on health, but we had a very broad range of people geographically and also from disciplinary backgrounds. There were 2 people from South America, Soledad Quiroz Valverde, who is a government decision maker in Chile, and Daniel Ibere Alves de Silva, who's a young indigenous leader in Brazil, and also Donna May Knight comes from the Caribbean. So we did have representation from this region. The Evidence Commission produced 24 different recommendations, and basically they targeted many different groups in the system. So the first recommendation was basically a sort of wake-up call for everybody that we should be demanding the availability of evidence to support our decisions, whether we are citizens thinking about our healthcare or our children's education, whether we are nurses, pharmacists, physicians, whether we are managers or program directors, not only in health but in other sectors and at the highest government level.
we should all be saying this is something that we need to do if we want to ensure that our decisions are going to be informed by the best available evidence. We had a number of recommendations that targeted the UN structures, the multilateral organization, hopefully encouraging them to sort of basically, again, recognize and push forward with the idea that they need synthesis for their work. At the time that we did this, WHO was very good at using evidence in a lot of its activities, and UNICEF in Ascenti was very good. Otherwise, the UN system was very bad trying to use evidence. That's changed. Recommendations to government policymakers, organizational leaders and professionals, evidence intermediaries, those groups that work between the evidence producers and decision makers to try and make evidence available to them, the evidence producers and funders. So it's a very comprehensive list of how we could make the world a better place for evidence. Like you to go and have a look at it, but it's very hard to move forward with 24 different recommendations. So we focused on 3 areas that we thought were most helpful. The first is that we recognized in many countries there weren't formal evidence support systems. And by that, we mean systems that sort of basically have been developed to ensure that decision makers at whatever level they are have access to and can use evidence when they're thinking about their decisions. Many countries have a research system. Many countries have an innovation system. But if you talk to their government about, well, how do you actually ensure evidence goes into policy? It's a sort of random process. And sometimes it's really good, but it's often down to individuals with their skill set. So we thought that actually in countries, governments and civil society and various public systems could actually start to think about how we engineer better use of evidence in their day-to-day work. Okay. The second was that we needed to ensure that there was sufficient funding globally for these activities. Coming out of the pandemic, it was crazy that Cochrane and the Campbell collaboration were actually financially most fragile. And it highlights the sort of fact that a lot of this work has been done without sufficient funding. And we've kind of basically doing this on off the back of many people. We need to have proper funding, particularly if you want to do this globally and ensure global equitable access to both producing reviews and also making sure citizens around the world have access. Within this area, we specifically focused on living reviews. And I'm sure you heard about living reviews yesterday. And very much this is about, this is a real game changer, the way forward. I've been doing reviews for 30 odd years, and you do a review, you put it down, and maybe 5 years later, back to it. And it's like you climb Everest, you come down, and then you climb Everest again 5 years later. And it's not a very efficient model. Quite often people die of exhaustion somewhere as they're trying to climb. Living reviews, you basically climb Everest, but then you stay. You may go down to, you basically stay around the same level, which means that when you want to update it, it's actually a lot easier and it's actually a lot cheaper. And it also means, most importantly, for people who want to use evidence, they have up their confidence, they have up-to-date evidence. It's not that there's a review done 3 years ago and I don't know if that's up to date or not. They will know that these reviews are most up to date. So we need funding at an appropriate scale globally to support the evidence architecture and then these living reviews across all aspects of human interest. And the final bit was about really thinking about how we could, and it's following on from Andrew's presentation, how we could support citizens to access and use evidence. A lot of times in the evidence world, we end up talking about the needs of policymakers or professionals, and that's really important. But the people who make the most decisions a day about their healthcare are citizens thinking, should I go and see a doctor? Are citizens saying, should I have this, should I take this drug or not? Are parents thinking about, how do I best support my child who may have a bit of a learning disability? Or
basically people in the criminal justice system thinking about, well, how can we try and reduce offending by or repeat offending by young people? So how can we try and make sure that evidence is available to them? Cochrane has done a lot in this space. They have the plain language summaries. There's increasing linguistic accessibility of particularly plain language summaries and abstract, which is really important if we're thinking about citizen use of knowledge. But we have a long way to go. We have a long way to go in terms of providing resources where citizens know they can go and find reliable evidence, where citizens know that this is something that's going to be helping their decision making, how to use it. So how do we actually engage about systems that will actually help citizens achieve that ability? The people doing this, the McMaster Health Forum, is kind of John and about 4 or 5 people and me, very small. But we developed an Evidence Commission Implementation Council, partners around the world who agreed with the vision and who wanted to try and help that vision to move forward. And again, you can see a wide range of people here. But I think by this time, Cochrane Colombia had formed. So Cochrane Colombia was a partner, as was Agree. So you were there. And we have 90 organizations in 21 countries. And you can see that Colombia is up there. And we have a number of groups within South America who are contributing to this. So that started to 2022. And what's been happening is there've been lots of different conversations with different groups around the world about how can we reimagine and do a better job delivering evidence. There were annual updates in 2023 and 2024, and we focused on these 3 priorities. And in each of those priorities, when we were thinking about how can you improve evidence support systems within a country, we've worked with 12 countries who have actually done an analysis of what the evidence flows are in their government setting. And they normally find fairly easy wins that if we did it this way, without any new resources, we can still improve what we're doing. And now many of those countries now are moving into piloting basically specific interventions to try and improve the evidence support system. Our hope is that other countries around the world will think, hey, we should be trying to do this as well. The tools to do the rapid evidence assessments are all on our website. And I think it will generate conversations with different decision makers and ideas about how we can improve. To enhance and leverage the global evidence architecture, we now have had an increase in the last few years in demand-side prioritization and co-production. I've been in Cochrane for 30-odd years, and when I was a co-chair of Cochrane or director of Cochrane Canada, we were often the people having to go out and try and build relationships with decision makers who really didn't understand how evidence could help. And that's changing. I'll talk about the 2 examples we have there. We have been working with funders to articulate the need for funding at an appropriate level that is equitable around the world to both support the demand-side engagement, data sharing, reusing, safe and responsible use of AI, methods of process innovation, and capacity sharing. And then we've also we've made less progress with putting evidence at the center of everyday life, but we have made a number of things there, and I think this is still a major challenge. So I want to give you some progress in, I'm going to focus on what's happened in the last 12 months. As I said at the start, this has been probably one of the most exciting 12 months in a 30-year career of trying to get evidence synthesis basically more solidly. In April 2024, the Joanna Briggs Institute, Cochrane, and Campbell produced a joint editorial that was published in Cochrane and Pobby and Campbell and JBI. And it basically was articulating the need for evidence around the world, but also the opportunities for these 3 organizations to start working together, start trying to not just think about, what we do in our Cochrane box, what we do in our Campbell box, but together, we work together, we're more likely to be able to generate
that kind of that global impact. And that continued. So in Prague in September, I think, the people in the room, in September, the Global Evidence Summit was held, which was a shared conference between Cochrane, Campbell, JBI, GIN, and there may have been other partners. But at the end of the conference, basically, Cochrane, JBI, and Campbell made a commitment that they wanted to work together. And they did that knowing that there's likely new funding coming to the table. But what they have done is to say, well, we want to work together, but we also want to make this a truly global effort and that it should go beyond these three organizations. We want to try and think about how we truly build a global system where there is actual review production capacity, review use capacity wherever you are in the world. And what Cochrane has done and Campbell and JBI have done since then is they're having a series of meetings where basically they're saying, well, how can we start to work together more collectively to achieve that? I said at the start that until recently, the UN systems have been very bad, apart from WHO, UNICEF, and Ascenti, about trying to use evidence synthesis. But I think it's about 2 years ago now, UNHDP did, HDP, I can't remember the deal, but they established something called the Global SDG Synthesis Coalition. And for the first time, the UN said we need evidence synthesis about how we can achieve all of the SDG targets. And we want to do that in a coordinated way. And that's a huge step forward. But symbolically, as the UN is saying, evidence synthesis can help us think about these major initiatives to do, and also practice. This is, I mean, what we know that the SDGs are in the last decade. And a lot of what we're doing in this space now is also thinking about what we do after, what's going to come after the SDGs, and how to make sure that the evidence side is hard baked into it at the start, as opposed to coming into it now halfway through. And again, I'd encourage you to look at the URL. The Global Evidence Report was produced by the Behavioural Insights team in the UK, Nesta, with some funding from the ESRC. And this makes an incredibly strong argument about why governments should be investing in evidence support systems and what the return of investment. And it is a very powerful document. It's largely focusing on the developed world, and particularly the UK, US, Canada, and Australia. But the arguments are very, very powerful and well written and well made. And I'd encourage everyone to basically read it. Then send it to your MP or take it to your boss and say, look, we've had many landmark events this year where evidence and the role of evidence has been almost a central aspect. You might have seen there's quite a lot of discussion and about the Summit of the Future, which was a UN conference in September 22-23 in New York. And there are a number of things that happened around. First thing is that two major funders stepped up and said, we're going to invest heavily in evidence synthesis. So the Wellcome Trust announced something like, I think it's the 45 million pounds in new funding for evidence synthesis. They are interested in making sure that evidence synthesis is efficient, that it uses AI technology. They're also interested and passionate as a funding body to make sure that this isn't a northern dominated process. This needs to be something that is truly global. This is a major investment by what I think is a very brave and pioneering funding body that is a great signal to the rest of the world. At the same time, the UK ESRC, the Economic and Social Research Council, made an announcement of 12 million. Again, to think about building, with a focus on building the architecture, including AI, to allow us to do systematic reviews more. These two together
were good, great, but they're also symbolically really important. And there are other funders that we think are going to come in and add to this. So we're not looking at $57 million pounds. I hope we're looking at hundreds of millions of dollars or pounds that will come in over the next few years. And there's other funders that are willing to, get into this. Is fantastic. A lot of us have spent a lot of our lives trying to get a few dollars here or there to support the work. This is actually substantive money coming to the table that could make a big difference, and a big difference for particularly sort of groups in the global south trying to do reviews and make sure they work in their region. We're getting noticed. So this was an editorial going into the Summit of the Future. It's largely arguing that basically there's a lot of science is hidden, and if we can do syntheses and surface it, then that can help us address problems more clearly. And then after the state of the future conference, there's a further news item that really again was picking that up. You can see they picked up the idea that Wellcome are putting and PSLC together are putting in $70 million, and it's being noticed in Nature. I think the first time Nature actually ever did anything on synthesis was about 2015, and we're now getting fairly regular sort of looking at this and seeing how this is relevant not just in health but across sectors and even in patient. And if you want to follow someone, Helen Pearson is a fantastic journalist working with Nature who does a lot of the pieces on this area. We thought that it would be helpful to just put a statement out instead of saying, hey, if we want to have this new vision, what should be the features of a good evidence system? So we developed something called the Show Me Evidence. John Lavis is very, very good on that. You then spend a lot of time trying to make the language fit the acronym. That's another issue. But this identified 6 key points that support systems nationally that use many, or that, an approach to reliably getting evidence to those who need it. We need support systems nationally that use many forms of research evidence to help address local priorities. Evidence syntheses, but that needs to be contextualized with local epidemiological data, local technical data, basically forecasting about what's going on. Harmonized efforts globally that make it easier to learn from others around the world. So this was very much about trying to sort of ensure that we are sustaining and supporting groups like Cochrane, Campbell, collaboration of evidence in the environment. Again, other groups are getting the resources they need so that we actually do have global systems that can work together. Open science approaches to make it the norm to build on what others have done. John Lavis talks a lot about, there's a colleague, Jan Minks, who is leading the Campbell Climate Solutions Group. He has a living review of climate change mitigation strategies, and he makes all the data available. John Lavis was asked to produce a report, short, rapid synthesis for the government in Canada, and they could do it in 2 weeks because they could just take all of the detailed information from Jan's open review and repackage that for the Canadian government with Jan's blessing. So we need to be generous in terms of how we do it. Waste reduction efforts that can make the most of investments in evidence support and in research. A lot of this focuses around AI and technology, but I think also we need to think about equity issues here. Measured communication to clarify what we know from existing evidence with what caveats, and equity and efficiency in all aspects. So there is a genuine commitment that we need to think about this from a global perspective, not the traditional north with a little bit of south. There are over 100 contributing authors. There's at least one from Colombia who's down here. And this is going to be published simultaneously. It's currently in press, but in
5 journals: Campbell Systematic Reviews, Cochrane Library, Environmental Evidence, which is the Journal of the Collaboration on Environmental Evidence, the GIN Journal, and the JBI Evidence. So again, this was just basically saying we need to just sort of put something up. Yeah, we then need to think about, well, how we can achieve this. But yeah, here's something that we can start to get behind and say this is. I wasn't following the time. I hope I'm not too bad. But basically, we founded the Global Commission to consider how to build better evidence support systems to meet the needs of diverse stakeholders, from citizens to government to global agencies, across all sectors, not just in. We've made substantial progress since 2022. And we truly are at a place where there's a once in a generation opportunity for global step change in evidence. What I hope is that sounds exciting to you, and that Colombia and other countries around the world will be able to grasp the opportunities that come forward. The fact that there are, I think, 500 people registered for this meeting, I think is a very strong symbol both of the strength of expertise and interest in it. So I hope it will make it. I want to give, it blew up, but I want to give credit where credit is due. This is John Lavis. He's a professor at the Mass University, the head of the Mass Health Forum. And I think it's fair to say if John had not basically worked 25 hours a day for the last few years, we would not be in this place. There's a lot of stuff which is not in any way surfaced, but are conversations that are happening at a very strong level. So I've had the pleasure to work with him over the last, over actually many years, but in Covidend and the Evidence Commission. We really need to recognize that he's been a very quiet but effective catalyst in the back. We are very keen to widen the tent. We have 90 organizations in the Implementation Council. If there are other organizations who share the ideas and want to get involved, contact us and we'll add you to the Implementation Council. And that's just sort of basically where you get information about the evidence. So thank you very much. Vamos a tomar unos minutos para preguntas para Jeremy. Voy a empezar con una pregunta. Jeremy, so are there examples of countries that have the process really well institutionalized in a way that the synthesis is used to inform public policy? What would be kind of example that you could share, if you know about the environment in the UK and Canada more? This has to be very close. I think the answer is that many countries have bits. Very few countries have a cohesive support approach to this. As our experience of working in 12 countries is that in virtually all the countries, we are finding some easy wins, things that they could actually improve in the next 6 months that don't need new resources, as well as sort of things that if they invested in, they could get more from them. So I don't think there's any country you could say they're doing it really well. It's also interesting that things change over time. So over this period of time, there's an election in Brazil, that suddenly Brazilian colleagues could do stuff that they couldn't have done before. And so you also have that political emphasis on that. So if you go to the Evidence Commission website, there's more information on what we found in the 12 countries we're working in. But none of these countries, we would say, have it right. And there's a lot of learning we can do together to sort of basically try and improve what we're doing. Let me see if I can explain this question if possible. So the question is, what are the plans that the Global Commission has consider or to address the biases of the evidence
think it's more about how do you handle the bias evidence, the low quality. So one of the things is the Evidence Commission, although I focus on evidence synthesis because this is the audience here, we identify in the Evidence Commission report, I think, 6 different types of evidence. And that includes basically evidence on effectiveness, evidence on implementation, qualitative and other types of data, modeling, etc. And so I think we, in the same way we want to try and improve the production and use of evidence syntheses, we're also interested in how do we actually improve the conduct of effectiveness studies? How do we improve the conduct of modeling studies, the reliability of those studies? And how do we start to join them up? Because often decision makers need to join up the evidence synthesis, the modeling studies, with our local implementation. So the Evidence Commission is, we're actually going to wrap up the Evidence Commission in the next 3 or 4 months. We've been sprinting a marathon for 5 years, and we need to stop. But what we hope, and we have a number of sort of initiatives starting that will continue this work. But fundamentally, the Evidence Commission would say that we need to try and get good quality evidence across a broad range of types of evidence, and that we need, as a global community, to really be pushing. But one of the things about it, the Evidence Commission is John, myself, probably 5 other people who I have a full-time job. I think John has taken this on as his full-time job. So some of these things are the Evidence Commission gives a space where we can articulate the need for this, but the collective community has. We're kind of just upstarts who just said, "Oh, we'll form an evidence." The other thing is, and we say that the future is definitely living evidence for everything, or do you think that at some point we need to prioritize what are these specific topics or fields in which living is really worth, and what other fields are not? Because with all this boom of living evidence, everyone wants to work on living evidence. So I think there is. There's been a long debate, a discussion, talking about when you can close a review. This question has been answered without a doubt. You don't need any new studies to do that. You shouldn't do any updated reviews. Some of the challenges of those are whether, if people keep doing research in those areas, you might end up with what you think is a closed review, but actually there's evidence you've not incorporated into that, that I think then will undermine the credibility of the review. So to give you a very practical example, I've been involved in Cochrane reviews on audit and feedback to improve pressure practice. We did a review in 2012. There were 140 files. The median effect was 4%, according to the range of 16%. And basically, the primary question is, does audit and feedback improve practice? We discussed, should we just close the review? We've just updated that. There have been another 150 files published in the last decade. So the updated review has 292. If we had closed the review, there is a danger that it would no longer be credible, because there's all this other stuff. I think it's going to be quite hard for us to actually work through. What I do think is that with living reviews, if you do the hardest work is doing the initial review. That's a climbing effort. And you need relatively fewer resources to keep it up to date, particularly if you're in areas where it's not a rapidly moving field. Maybe what you need to do is do a search once a year, and often you won't find it. So I think we're still working out what is the economic issues around the reviews. The other thing I'd mention just about prioritization is that I worry when we talk about prioritization of reviews, because you automatically get into, well, whose priority? Normally the people who are in the rooms arguing for those are people at high level decision. They're not the parents who want to know, how do I support my child to learn language? And so I think we have to be kind of quite cautious when we're thinking about prioritizing reviews, not to ignore the fact that citizens that have the majority question
And we don't know when your child is going to get diagnosed with asthma, when you want to have up-to-date evidence about asthma. And you might want to know about beta agonist for asthma, really basic stuff that's really important for you and your child. I think we have to also think about how we really try and make sure that we are being comprehensive. The original vision of Cochrane was build a library that anyone, when they need the evidence, just come. Again, I think we have to see how we can do that. One final question, Jeremy, is I've seen this slide too many times, but now that you were presenting the show me the paper that is all close to be published, what is the role of the journal editor? Because this in the Global Evidence Commission, the journal editor, because we have this structure of the article, the PDF, and how this is not dynamic as we would like in the living process, and all these rapid responses that we need to have with evidence synthesis. And you know, journals at some point are not the most dynamic and fast to respond to this approach. Yeah, I retired 10 days ago. I honestly don't know what the future journals will be. In one way, I think the value for journals now is actually as a curation function. Yeah, one of the great things about Cochrane is it brings, in general, very high quality evidence synthesis into one place. But I think often, and you have things like Cochrane, which is electronic, but quite often the kind of the structures and the processes in journals are not particularly fit for purpose. The challenges about sharing are not particularly fit for purpose at this point. So I honestly don't know. I think there are journals trying to do this. I think journals are often sometimes the big journals can be quite innovative. Often the smaller journals, they feel more constrained, partly because they have a lot less resources. Then also partly because if you're running a small journal, you actually want to make sure you're getting papers in. And if you sort of make everyone have to do a PRISMA checklist, it may just be too much. You're worried about carrying people. So I honestly don't know what the future is of journals. Yeah, I think we'll have search functions that will crawl across different types of information that may be able to sort of basically supplant what you have in the current journal article. The challenge then would be how quality. So I don't know. I think it's a really interesting view. Yeah, I watched 20 years in the back. Thank you, Jeremy. Also, gracias for being here with us. Bueno, en este momento damos paso a para escuchar los trabajos que fueron seleccionados en la presentación oral. Les recuerdo a quienes van a presentar sus trabajos que su presentación será de 5 minutos y 2 minutos de pregunta. Los jurados en este espacio serán el doctor José Moreno y el doctor Javier Bacrilón. Para iniciar, tenemos el trabajo Cost Utility Analysis of Therapy for Multiple Sclerosis in Colombia, a Case of Study. Invito a Jesús Guillermo Tolosa para presentar. Bueno, buenos días y voy a presentar un trabajo. Ah,
Bueno, vamos a exponer un pequeño trabajo que realizamos desde una IPS. Se llama un análisis de costo-utilidad de las terapias de esclerosis múltiple en Colombia, a un caso de estudio. Entonces, en Colombia se han desarrollado diferentes estudios de evaluaciones económicas para analizar el costo de la enfermedad que trae, pues, esta que se considera una de alto costo. Sin embargo, casi de esas 10 investigaciones que hay en Colombia, 9 son desde la perspectiva del asegurador o desde la perspectiva del sistema colombiano. Existen muy pocas literatura ya a nivel internacional sobre evaluaciones económicas y desde la perspectiva del prestador. Es por eso que nosotros nos animamos a describir pues, las alternativas farmacológicas en el tratamiento de la esclerosis múltiple, pues, reportando los años de vida ajustados por calidad y pues, los costos en una población de pacientes en Colombia. Eh, Nosotros tomamos una población que estuviera en fase de esclerosis múltiple remitente recurrente y pues los medicamentos que estuvimos analizando fue alantezumab, natalizumab, ocrelizumab y ofatumumab. Para calcular los quali utilizamos una formulita y está descrita y pues para mayor información tenemos ahí la referencia srpub.colombia, está con mi usuario Yesid Tolosa, en donde se hicieron un seguimiento desde el 2020 al 2023 de unos pacientes, en donde se midió una clinimetría, en este caso SF36 o EQ5D, y se hizo una multiplicación por el delta en el seguimiento. Y pues los costos fueron asociados a los costos inherentes de la prestación del servicio, es decir, la recepción del medicamento, la entrega, la administración, etcétera. Todos estos precios fueron trasladados a dólares y pues traídos a valor presente a 2023, que fue pues, la finalización del estudio. Nosotros encontramos un total de, pues, en esta fase, 231 pacientes en seguimiento, de los cuales el 15% tenía alentuzumab, el 53% tenía natalizumab, el 21% ocrelizumab y el 11% ofatumumab. El 75% de estas personas eran del sexo femenino y pues al finalizar el estudio tenían 38 años y 31 años tenían al momento en que fueron diagnosticados. Desde el año pasado se empezó a recoger información por parte de la fuente de alto costo para poder tener seguimiento y saber si esos 31 años son tardes, muy temprano para el diagnóstico de estas personas. Ahora, en los resultados encontramos cosas muy interesantes, ¿cierto? Unos cuales negativos, lo cual por teoría, pues como que no cuadra, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos siempre es de 0 a 1, siendo 1 el peor resultado y 1 el mejor resultado posible. Esto es posiblemente explicado debido a que la enfermedad pues es progresiva, es crónica y pues tiene una alta comorbilidad. Hay escenarios peores que la muerte. Igual encontramos aquí que el medicamento menos costoso es ofatuzumab y el más costoso por aplicación es alentuzumab. Y es importante tener presente que no necesariamente lo que encontramos en las investigaciones desde el sistema de salud o desde el asegurador, que lo que buscan es con menos dinero poder obtener los mismos resultados o los mismos resultados con más alcance en la población, es lo que se quiere desde el prestador, ¿no? Porque lo que se quiere en el sistema es ahorrar y lo que una IPS quiere es o llegar a un punto de equilibrio o tener algo de ganancias. Entonces, no necesariamente lo que está en onda de lo que quiere el sistema es lo que necesariamente quiere el prestador, ¿cierto? Porque el sistema quiere ahorrar, pero casos como ya se han visto en la literatura como rituximab, puede que se vuelva inviable financieramente para una IPS administrar y seguir este tipo de personas con estos medicamentos, lo cual pues trae una consecuencia en, pues de desfinanciación pública pues desde el prestador. Pues nosotros encontramos que ofatumumab es el más barato y Alentu el más caro, ¿cierto? Y pues ya, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias por tu investigación. Está muy interesante. Em, el tema nombraste por ahí que usaron EQ5D, Sí. SF36. Em, ahí generalmente el problema, yo he hecho algunas síntesis de evidencia en las cuales he visto datos de utilidad sacados de esa escala y hay un problema que generalmente radica en, primero, si está validada la escala a nivel local y segundo, si no está validada, que no sé cómo decirlo en español, pero tarifa, creo que se traduce, utiliza, porque muchos utilizan las de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, y el resultado varía bastante según cuál utilizaron. Entonces, la primera pregunta es, ¿eso está validado para población colombiana? Y segundo, si no está, ¿cómo soslayaron ese problema? Listo, buena pregunta. Y lo primero es nosotros tener una institución em, especializada y al nosotros tener una institución especializada, pues podemos traer, pues por guías internacionales dicen que se tiene que tener una escala por calidad de vida para mirar pues, la calidad de vida del paciente. Nosotros hacemos una validación facial del instrumento, un consenso de experto con la metodología de Delphi, para poder saber cómo es el resultado de estos resultados frente a esto. Nosotros no utilizamos de ya una validación latinoamericana, sino que hay una validación española de ese instrumento, la SF5, el SF36, que es más usado que el E5, el E5, el E5D. Con el E5D podemos empezar de una vez las evaluaciones económicas. Con el SF36 toca hacer una serie de ajustes para poder utilizarlo como medida de calidad de vida. Y ¿qué es lo que hace uno normalmente? Se va a la literatura y en vez de encuestar pacientes o hacerle seguimiento, y la literatura te dice que tiene tanto beneficio, digamos, me invento, tiene 10 años buena calidad de vida y tú tomas eso de la literatura y no utilizas el instrumento. Lo que nosotros queremos es, no necesariamente porque haya funcionado o esté dando una calidad de vida X en otros lugares, quiere decir que en Colombia también sea útil. Los resultados que están dando es que, por ejemplo, en Gran Bretaña no dio que sea costo útil, en Colombia mucho menos, porque Gran Bretaña puede que tenga más dinero para pagar que nosotros. La calidad de vida es un autorreporte en este momento, ¿cierto? Entonces, para mí que puedo estar postrado en cama, no, yo estoy excelente, pero para otra persona que tiene la misma enfermedad, que está con la misma fase de la enfermedad, puede decir, no, yo me siento súper bien. Entonces, ese también es otra limitante al momento de mirar calidad de vida. Sí, hay instrumentos validados, no sé qué, pero aún sigue siendo mucho de cómo el paciente pues se siente y reporta. Ahora, el IEX dar sugerencias y da recomendaciones para hacer evaluaciones económicas. Yo diría que el 99.9% es para el sistema de salud o para el asegurador, pero desde el prestador es muy escaso, muy escaso. Y lo que vuelvo y repito, por ejemplo, nosotros acá, y en los resultados, el prestador puede que diga, no, a mí me interesa, es desde el sistema de salud, colocar ofatumumab, que es el más barato, ¿cierto? Pero yo como prestador puede que diga, uy, pero es que para mí es más negocio porque de cada 5 pesos que yo estoy invirtiendo, estoy recibiendo nada más 2. Entonces estoy yendo a pérdida. Las diferencias en quali fueron muy parecidas, ¿no? Pues, sobre todo para los tres primeros, los dos primeros iguales, ¿no? ¿Tuviste en cuenta algún análisis de mediadores de efecto, confounders, que pudiera explicar un poco las variaciones en qualis? No, nosotros hicimos una simulación utilizando pues la formulita que ustedes ven ahí, ¿cierto? Porque se llama valor social, un valor social. ¿Sí? Y encontramos que esa formulita iba desde -1 a 1. Entonces, haciendo ya el análisis de qué significaba ese -1 y 1, era el 0 es que la enfermedad estuvo estable. Entonces, hoy una persona dice, no, yo me siento de 10 en 5, de 10 estoy en 5. Y pasado un año, vuelvo y le pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes de calidad? Bueno, aplicando y dio el mismo resultado. Entonces, la enfermedad, por calidad del autorreporte, está igual. Pero si es negativo, la persona se siente peor, ¿sí? Y si es positivo, la persona se siente mejor. Es normal que se sienta peor con el tiempo del seguimiento Sí, claro, pero no por es la lo que se enfermedad. quiere, claro, pero no es lo que se quiere, porque es que una cosa es cómo la enfermedad va avanzando y otra cosa es la percepción que yo estoy teniendo de la calidad de vida mío, ¿sí? Yo puedo estar postrado en cama y decir, hoy es el mejor día de mi vida,
Y una persona que hasta ahora está diagnosticada, decir esto es la muerte para mí, yo prefiero ya morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy, por la presentación. Ahora invitamos a Germán Andrés Alarcón con su proyecto Activities Used by Evidence Network to Promote Evidence-Informed Decision Making in the Health Sector. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Germán Alarcón. Hoy les vengo a compartir algo, poco cambio de tema de lo que estamos hablando en la anterior presentación, y es sobre redes de evidencia. De pronto han escuchado esto, de pronto no han escuchado, lo ideal es que salgamos con ese aprendizaje nuevo. Este trabajo fue desarrollado con el equipo de REAL del University College London, donde hago parte, y del equipo de Evidence to Action de la organización Health Systems Global. Empezar. Lo primero que les quiero mencionar, ok, muy importante. Lo primero que les quiero mencionar es, bueno, ¿qué es una red de evidencia? ¿Cuál es la definición de una red de evidencia? Esto todavía es algo un poco contextualmente hablando, no hay consenso, pero se podría decir que es colectivo, un grupo de personas, individuos, que se dedican a avanzar la toma de decisiones basadas en la evidencia, pero a diferencia de otros grupos, que ya luego les explico, realmente no buscan influenciar alguna política pública o intervención específica, sino puede ser algo un poco más general. Eh, ¿De qué manera? La otra diferenciación es que lo hacen de maneras, digamos, un poco más flexibles, menos institucionalizadas, menos sistemáticas, y bueno, lo vamos a tocar después. Y su importancia o relevancia es que son muy importantes para todos los retos de salud global, para actuar rápidamente siguiendo la evidencia. Toda la parte de metodología y caracterización de los resultados, los invito a que hablemos durante la sesión de postres por el tiempo, pero en general les puedo decir que esto fue una revisión rápida de literatura que ocurrió a principios de este año. Fueron más de 1000 artículos revisados, al final nos quedamos con 35 artículos, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, pero había una, digamos, representación de otro tipo de artículos de países como India, Kenia, Nigeria, y algunos artículos o trabajos reportaban algunas poblaciones, digamos, relevantes como grupos indígenas, adultos mayores o grupos de pacientes o representación de pacientes. En general, nosotros lo que hicimos fue mirar cuáles eran las actividades que estas redes usan para promover el uso de la evidencia en toma de decisiones en el sector salud, porque hay otros factores que podrían también variar un poco. Nosotros categorizamos estos tipos de actividades así como lo pueden ver, son más como los títulos, estamos con actividades relacionadas con investigación, más creaciones de equipo, influencia un poco de políticas, pero la influencia de política es un poco debatible también, y movilización y trabajo con comunidad. Entonces, la pregunta y la respuesta, ¿cómo hacen las redes de evidencia todo este proceso? Primero podríamos resumir que usan actividades relacionadas con la investigación, como pueden ser revisiones de evidencia o síntesis de evidencia, participar en el desarrollo de protocolos y formar recolección de datos para futuras investigaciones. Y a lo último es también ayudar con la diseminación de los resultados de investigación. Hay otro tipo de organizaciones que la doctora Trico ya los mencionó, que son los em, Knowledge Translation Platforms. Este tipo de organizaciones son diferentes porque muchas veces están más enfocadas a la diseminación más que a la creación de redes. Las redes de evidencia, como una red o definición de red, se enfocan muchísimo en crear o usar conexiones y relaciones para los propósitos de, pues, de la temática de la que estamos hablando. Otro tipo de actividad que tenemos son actividades más prácticas como crear entrenamientos, webinars, talleres o desarrollo de herramientas y recursos que usualmente están publicados en sitios web y son de libre acceso para las personas o bueno, en general para los investigadores o personas interesadas. También la creación, y aquí está un poco relacionado con lo que les menciono de crear conexiones y relaciones, crear nuevos equipos, fuerzas de trabajo o alianzas entre organizaciones para compartir o realmente también crear evidencia en determinados temas de interés, organizar reuniones, como estos tipos de eventos también podrían ser un producto o una actividad que hacen este tipo de redes. Eh, pero también intentando como traer más allá, no solamente los roles académicos o de política pública, sino mucho más ampliado a las personas que se invitan, y creo que la doctora también lo mencionó un poco con en todo lo de Patient Engagement y parte.
movilizar y trabajar con comunidades, escuchando y colaborando pues, con sus miembros y redes. Y finalmente, algo relevante es crear puentes. Acá lo mencionamos como influenciar las políticas, pero pues un poco contrario a la definición que di al principio, porque realmente no es lo que buscan, sino crear un puente entre academia y otros tipos de actores, usualmente, y eso también es algo parte de la conclusión, es mirar la parte de con quién se están creando estas redes, con quién se están creando estos puentes, pero lo ideal es que tengan relevancia en la toma de decisiones. Y ya para finalizar, los dejo con unos puntos de discusión y conclusión. Lo primero y lo más importante es que en términos de participación, equidad y consenso, debe haber un cambio, o lo que nosotros sugerimos es que debe haber un cambio en las lógicas, en las tomas de decisiones. Usualmente los que toman las decisiones son los que tienen mayor poder e influencia. Eso es algo que debe cambiar, poniéndolo de una manera diferente. Las personas, digamos que estamos todos sentados en una misma mesa y tenemos la toma de decisión en nuestras manos. No es estar todos sentados en una misma mesa, sino que realmente tengamos el mismo peso en las decisiones que se están tomando al final, evitar las acciones tipo checklist, que solamente por chequear que los pacientes vinieron y ya estuvo. No, realmente todos tenemos que tener pues parte en la toma de decisiones de los procesos. Y los principales retos ya para finalizar: coordinación de intereses, muy relacionado con lo que acabo de mencionar. El trabajo a nivel global siempre tiene sus problemáticas. Una de ellas es las barreras del idioma, lo podemos ver en eventos como este y múltiples otras circunstancias. Finalmente, el desarrollo de capacidades de investigación. No muchas de estas redes lo tienen y lo ideal es tenerlo a futuro. Y financiamiento sostenible, que es algo central no solamente para redes, sino que yo creo que para todo en la vida. Y muchísimas gracias. Man, gracias. Em, la evidencia que capturaron en la revisión de ustedes viene principalmente de países occidentales, ¿cierto? Suecia, Canadá, Estados Unidos. ¿Cómo, si ya terminaron el estudio? Ya el estudio quedó terminado. Sí, ya está a ¿Cómo punto. hicieron la interpretación contextual de la interacción interna de la red a partir de las diferencias contextuales que hay ahí? ¿Por qué? Porque el influjo que pueda tener esa población participante en una eventual toma de decisiones va a depender mucho de la relación de poder, como tú lo decías y como lo decía Andrea, que también presentaba bastantes checklists, em, dentro de esa población. Es decir, el empoderamiento que tiene un grupo poblacional en Suecia, con la implicación contextual que se tiene, es abismalmente diferente al que se tiene en Lagos, Nigeria, por ejemplo, ya, o en otro contexto. ¿Qué enfoque o qué metodología utilizaron ustedes para abordar la implicación contextual en el empoderamiento de esa persona dentro de la red o de la red misma? Esa es una muy buena pregunta. Hay dos cosas ahí. La primera, yo creería que esta es una limitación de este estudio porque nosotros realmente buscamos era más pensar cuáles eran las actividades y de ahí reflexionar, era lo que por un poco lo que concluíamos. ¿Cuáles eran las actividades que estas redes hacían para promover uso de evidencia en toma de decisión? Ahora, ya mirando la ubicación de los artículos que quedaron en la muestra final o en la parte final, como estos son redes, muchas de estas son redes globales, la ubicación de los laboratorios o del grupo central puede ser en Estados Unidos o en Canadá, o ya lo hemos visto en otras presentaciones, pero realmente la colaboración va muchísimo más allá. Es algo que yo creo que es una oportunidad futura, es realmente poder como investigar un poco más allá de si las redes de estos 14 artículos de ejemplo de Estados Unidos realmente solo están ubicadas en Estados Unidos o realmente hay una colaboración, que muy posiblemente la haya en una colaboración. Pero no es una limitación de ustedes, es lo que hay. Sí, bueno, digamos una limitación de la vía real, pero es la oportunidad, pero realmente la oportunidad de este tipo de investigaciones de redes de evidencia a Ujú. futuro. O sea, eso es lo que, digamos, próximas investigaciones deberían enfocarse en este tipo de temáticas. Y poner tanto checklist limita el contexto, entender el contexto. Mm, exacto. Muchas gracias. Listo. Ahora invito a Diana Rocío Chávez Bejarano con su presentación Luz Patercep para el tratamiento de adultos con síndrome mielosplásico de riesgo muy bajo e intermedio asociados a anemia con anillos de sideroblasto y requerimientos de transfusión sanguínea.
Buenos días a todos y todas. Entonces, desde la Unidad de Evaluación de Tecnología de Base Hospitalaria de la Corporación Universitaria Medellín, en el transcurso de este año vimos la necesidad de hacer la evaluación de Lupastercel. Esta es una molécula, una proteína de fusión que sirve para tratar este síndrome mielodisplásico, donde su mayor característica es la anemia, en donde se presenta en el 80% de la población de bajo riesgo y el 40% de estos requieren transfusiones continuas de glóbulos rojos. Estas transfusiones conllevan a que hayan daños progresivos de órganos por una sobrecarga de hierro. Entonces, hay pocas opciones de tratamiento en el mercado para esta patología y el estándar es la eritropoyetina. Dado que sale esta molécula, está disponible, entonces desde el componente clínico, desde hematología, se solicita hacer la evaluación y el primer paso de esta evaluación es hacer una revisión rápida para identificar la efectividad y seguridad de la molécula comparada con eritropoyetina, que es el estándar de manejo. Entonces, se hizo una revisión rápida teniendo en cuenta, haciendo una búsqueda sistemática de la literatura de manera formal en bases de datos. Se hizo tanto para estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados y también se hizo una búsqueda de evaluaciones de tecnología. Entonces, se hizo en PubMed, en Base, en Cochrane, en Lilacs y se hizo la otra búsqueda en bases como la de York, la de ICER, NICE, SIGN, entre otros. Pues está más amplio en el documento que está publicado en la página de CIMED, que es el repositorio de la corporación. Y se encontraron 223 publicaciones. De ahí se hizo la tamización, se descartaron duplicados, se hizo tamización primaria, secundaria, a pares. De ahí quedaron al final 12 publicaciones. De esas 12 publicaciones se encontraron estudios en curso comparados con placebo. Se encontraron otros de fase 2 y se encontró uno que es el que voy a comentar en este espacio, que es el COMANS, que es comparado directamente con epoetina alfa, que es y porque el de Medalis es el que compararon con placebo, por el cual Lupastercel fue aprobado por las agencias FDA y EMA para poder ser utilizado en humanos. Entonces, este estudio de Commons nos indica que el 48% versus el 31% de los pacientes que hicieron uso de ella. Para la Lupastercel se utiliza cada 3 semanas y epoetina alfa se hace su uso vía subcutánea una vez a la semana. Entonces, ahí también ya hay un cambio en la frecuencia de uso de la molécula. Entonces, el paciente, pues, menos veces va al centro hospitalario a que le pongan el medicamento para tratar la patología, pues, la anemia, porque la patología como tal no tiene, pues, la cura como tal. Entonces, tenemos 48 versus 31 con un OR de 2.3 para las 24 semanas. Y ya a las 48 semanas, teniendo una permanencia de 24 semanas consecutivas, sin tener necesidad de transfusión, tenemos un 61% de Lupastercel versus un 40%, casi 40% en epoetina. Los resultados de seguridad son casi similares para ambas moléculas y vemos que lo más frecuente es la disnea, la tos, la infección, sobre todo las infecciones urinarias o la bronquitis o la hipertensión o la hipotensión. Y tenemos que desde las evaluaciones de tecnología sanitaria, ellos tomaron en cuenta fue el estudio de Medalis, el que compararon contra placebo. Y lo que ellos concluyeron es que no es costo efectivo para el sistema canadiense porque supera su umbral, que es de $50,000 canadienses. A ellos les costaba 216,000 incorporar la molécula y tenían que reducir su precio en un 85%. Entonces
no le salió costo efectivo. Y adicional a eso, para el alemán, que es la otra agencia, la que aparece ahí del 2023, también demuestran que utilizando el de Medilas no hay cambios significativos en la calidad de vida y estos pacientes sí necesitan que el tratamiento que se les haga vaya muy sujeto a esos cambios. Y el único de los 10 componentes del instrumento de calidad de vida que le aplicaron, el único que hubo cambio fue a nivel físico. Entonces, por eso no quedó, por ejemplo, no la tienen incluida dentro de esos sistemas. En conclusión, la evidencia sugiere que Lupasterce es superior en cuanto a la dependencia transfusional versus placebo o versus epoetina. En 24 a 48 semanas es llamativo el tema de la no asociación con la calidad de vida y hay que tener presente muy bien el tema del costo. Muchas gracias por la presentación. Un par de preguntitas. La primera, no me queda claro si los desenlaces que reportaste fueron predefinidos por ustedes o fueron los que decía el estudio, solamente los que reportaba el estudio. Si me puedes responder eso brevemente para hacerte la siguiente. Okay. Cuando en la institución nos solicitan, la solicitud llega directamente por los clientes, la solicitud de cualquier molécula que se vaya a evaluar desde la unidad. Nosotros nos reunimos, el equipo se reúne con ellos, armamos la pregunta entre todos, definimos los desenlaces, definimos cuál es el comparador, definimos cuál va a ser la intervención y sobre eso cuál va a ser el método del equipo pues, de la unidad de todos. Entonces, cuando ya tenemos los resultados, nos volvemos a reunir con ellos, hacemos una mesa técnica y los de la revisión. Nos reunimos con el otro equipo y miramos toda la parte de costeo. Nos reunimos con otro equipo y miramos toda la parte organizacional. Y de ahí se saca todo el resultado, se va a la mesa técnico-científica, se discute ya con otro equipo todos los resultados para saber si entra o no entra dentro de la MX. Vale, ok, entiendo. Y relacionado también al análisis de desenlaces, dos preguntas. Primero, ¿hubo algún intento de hacer una evaluación de certeza de evidencia? ¿El GRADE? ¿Sí? ¿GRADE u otro? Tenemos, como lo hicimos desde la revisión rápida, dado el tiempo que se necesita para dar respuesta, hacer la evaluación de riesgo de sesgo. Cuando son ECAs, tratamos de hacerlo directamente el ROS, directamente nosotros cuando estamos como insumo en las revisiones sistemáticas, porque van a haber unas en los que pues, no ECAs, sino revisiones. Entonces, tenemos en cuenta ese riesgo de sesgo reportado por el actor de Vale. revisión y el GRADE no lo hicimos. Aunque sí tenemos una con GRADE que también está en el post, pero esta puntualmente no. Ok, y una última pequeña pregunta, porque estamos con el tiempo justo. ¿Eventos adversos estaban solo reportados para el grupo experimental y no para el control? Estaban para epoetina y estaban para sino que son similares. Dos, y también los tenemos para placebo. Y en el documento pues están de los tanto, sino por el tiempo solamente. Pero están los comunes y están los que está presentando. Perfecto. No, gracias. Me llama la atención el tema de que no tenga el grade, sobre todo porque el fin último del reporte, entiendo yo, es poder a partir de él tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo lo argumentan en realidad? Más allá de decir del tiempo, porque pese a que sea una revisión rápida, no por ello uno subtrae el grade ya. Entonces, un poco como conocer cómo lo argumentan ustedes, esa decisión. Pues la decisión la discutimos con los clínicos frente a cómo eso podría llevarse al contexto de nuestros pacientes de acuerdo a lo que ellos pasan directamente en la preparación. La idea es que a medida que el equipo vaya avanzando podamos hacer estudios primarios que podamos ya tomar de la preparación de los datos reales más, pues, con mayor método y ya propios de cómo. Pero inicialmente el clínico queda conforme
cuando le muestras el OR, el RR, ya hasta ahí, poco y más. Pero, ¿cómo defienden el no tener el insumo de grade, la evaluación contextual que te da, poniendo ahí todos los criterios y demás? Eso, por ejemplo, cuando ustedes responden a un comisionado, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan? ¿No les preguntan? No hemos Está muy tenido el bien. inconveniente. Hay unas que sí dan el grade, por ejemplo, la que pero esta Está- no Vale, dice. vale. Está bien. Gracias. Ahora invito a pasar a Luis Felipe Anaya Duarte con su presentación sobre rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca, recomendaciones basadas en síntesis de evidencia. Bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan ahí bien? Perdón por mi voz, pero estoy un poquito disfónico por el cambio de temperatura. Bueno, un placer saludarlos la mañana de hoy. Mi nombre es Felipe Anaya, yo soy fisioterapeuta y magíster en métodos de investigación en salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vengo a presentarles precisamente el trabajo por el cual opté por el título de grado para magíster. Este se titula Rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son recomendaciones basadas en síntesis de evidencia. Entonces, para partir, ya conocemos que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública. Se presenta, por ejemplo, en Colombia una tasa de mortalidad para el 2021 registrada en 6,9 por cada 100.000 habitantes. Y para contrarrestar estos datos, surge programas de rehabilitación cardiovascular. Y ya la literatura me dice que estos programas reducen en un 25% los indicadores de mortalidad y en un 18% los reingresos hospitalarios. Pero ¿qué sucede actualmente? A nivel mundial existen muchísimas guías para el tratamiento de estos pacientes, entonces colapsamos con tanta información, pero además de esto, en Colombia, la última guía publicada enfocada en rehabilitación cardiovascular para este tipo de pacientes fue publicada en el 2019 y amerita una actualización. Por lo tanto, nuestro equipo de trabajo tuvo como objetivo desarrollar de manera sistemática y utilizando la metodología GRADE recomendaciones basadas en síntesis de evidencia para el tratamiento de estos pacientes que se encuentran vinculados a los programas de rehabilitación cardiovascular. Y se trazaron estos objetivos específicos. Empezamos con el desarrollo de las preguntas, se seleccionaron mediante un panel de expertos, se hizo el protocolo de búsqueda, se evaluó la calidad y la certeza de la evidencia y se formularon las recomendaciones clínicas. Partimos de la pregunta inicial de cuáles son esas recomendaciones basadas en la síntesis de evidencia sobre el manejo enfocado fisioterapéutico de pacientes con insuficiencia cardíaca vinculados a los programas de rehabilitación cardiovascular en Colombia. Entonces, empezamos desde esas preguntas básicas que tenía el servicio de rehabilitación y con un panel de expertos se evaluaron todas estas preguntas teniendo en cuenta la relevancia, la utilidad, la aplicabilidad clínica, la adherencia a la intervención y la disponibilidad en la evidencia. Posterior a ello, un panel de expertos evaluó cada una de estas preguntas y realizamos la estrategia de búsqueda, que constaba, pues, utilizamos los términos MESH, DES libres con sus respectivos operadores booleanos, no tuvimos restricciones ni de idioma ni de tiempo y utilizamos las bases de datos de Pedro, Embase, Cochrane Library, Medline y Scope. Para el proceso de selección se utilizó el software Ryan. Tuvimos como preferencia para seleccionar los documentos, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, pero también se tuvieron en cuenta otro tipo de estudios. Perdón, un segundo. Se seleccionó también por título y resumen. Cabe resaltar que este proceso se llevó con 2 revisores y cuando habían discordancias entre ellos, un tercero llegaba a solucionar pues estos acuerdos.
La calidad de la evidencia, como se tomaron revisiones sistemáticas, fue evaluada por el ANSAR 2 y la certeza en la evidencia se evaluó por la metodología GRADE. Estas son las recomendaciones que obtuvimos tras el resultado. Por fines de tiempo los invito a hablar de esto en el póster, nos vamos a enfocar mucho en esto en este momento, pero en general se miraron desenlaces como mortalidad, como calidad de vida, también miramos desenlaces como reingreso hospitalario y los conocimientos de los pacientes sobre este tipo de enfermedad. Aquí tuvimos en cuenta, pues, de todo el panel de expertos y todo el proceso de la metodología GRADE, se dieron como tal las recomendaciones, pero cabe resaltar que de estas 5 recomendaciones que les estamos presentando el día de hoy, 2 fueron recomendaciones fuertes a favor de la intervención y se hace un proceso muy bonito que es lo que nos brinda GRADE, que es tener en cuenta todo lo que está en la literatura, pero también con mucho valor lo que reportan pues los pacientes, que también hicieron parte de este proceso en el panel de expertos. Entonces, ¿qué llevamos a nuestra discusión o qué merece la pena abordar en este tipo de trabajo? Pues necesitamos, por lo menos en rehabilitación y desde fisioterapia lo vivimos mucho, varios estudios o más estudios rigurosos en este trabajo, pero con lo que hay también podemos hacer una síntesis adecuada con recomendaciones clínicas, pero teniendo en cuenta sobre todo la importancia de las preferencias de los pacientes, que eso es vital para nosotros. Como conclusión, tuvimos recomendaciones fuertes a favor, entre estas una recomendación de hacer rehabilitación cardiovascular independientemente de la falla, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y a todos los que hicieron parte de este proceso. Muchas gracias, Luis. Eh, una pregunta, yo sé que por tiempo no alcanzaste a mostrar Ok. todo, pero la pregunta es precisamente para darte un poco más de tiempo. Cuando se genera la recomendación, 2 fuertes, 3 débiles, dijiste. Em, Condicionales. condicionales o débiles, sí. Condicionales suena más elegante. Eh, ¿Por qué fueron condicionales esas recomendaciones? ¿Es porque faltaba evidencia, porque la evidencia no era buena? ¿Fue por un factor contextual de aceptabilidad o de implementabilidad o de costo? ¿Qué es lo que falta para que esas recomendaciones sean fuertes futuro? Bueno, varios factores, ¿no? Entre uno de ellos es ese factor contextual. Y por eso decía que abordar desde la experiencia o desde la opinión del paciente es súper importante. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en una y tomemos uno de ejemplo como para que quede más claro, la primera recomendación comparaba telerehabilitación versus rehabilitación convencional. Tras nosotros hacer todo el proceso, encontrábamos, por ejemplo, que países como Canadá, esto es súper recomendado, pero cuando hicimos el panel de expertos, los pacientes nos decían, con las condiciones en las que estamos en el país, nosotros no podemos contar con este tipo de intervención. Entonces se generó, pese a que la evidencia era de alta calidad en este tipo de preguntas, realmente el panel de expertos decidió dejarla condicional precisamente porque en el momento actual, la situación actual de Colombia no nos permite recomendar esto de manera fuerte y muy teniendo en cuenta pues, la preferencia del paciente. Gracias, Luis. Ustedes buscaron inicialmente, la unidad de análisis fueron revisiones sistemáticas o los estudios primarios que presentaste en el diagrama. No, el protocolo nos lo describimos y utilizamos y tuvimos en cuenta estos tipos de diseño. Preferencia, revisiones sistemáticas. Sí, pero tuvimos en cuenta todos. Sin embargo, como preferencia, como punto inicial o como criterio de inclusión para el desarrollo de la recomendación, tomamos a las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos O sea, sí. controlados. Señor. Ok. Las evaluaron con ANSTAR y el proceso de GRADE, ¿para qué lo usaron? Para evaluar la certeza de la evidencia que aportaba cada revisión o lo usaron para formular recomendaciones en proceso ETD. El ANSTAR No, revisó, GRADE. el ANSTAR revisó la calidad de la evidencia. De acuerdo a que nosotros miramos la calidad de la evidencia de todos los artículos posiblemente No, el seleccionados. GRADE. El GRADE. Sí, entonces seleccionamos por medio de ANSTAR. El GRADE me sirvió para mirar la certeza, la evidencia de cada uno de esos desenlaces, así lo
lo utiliza la metodología Gray. Hicimos después las tablas de evidencia, lo tuvimos después del resultado de las revisiones sistemáticas, y posterior a eso pasamos a la Evidence to Decision, en el panel de expertos, para formular la recomendación. Generaron marcos GTDs para cada una de las Sí, 5 señor. recomendaciones. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Para terminar esta parte, invito a Diana Rocío Chávez Bejarano con la revisión rápida de efectividad, seguridad y evaluaciones económicas de venlafaxina en pacientes con trastorno depresivo mayor. Bienvenida. No, así es. Ok, listo. Buenos días. Bueno, este proyecto también es un trabajo hecho desde la Unidad de Evaluación de Tecnologías en Salud de la Corporación Mederi. Este es uno de las solicitudes que nos llegan de un momento para otro. Fue un paciente que llegó a hospitalizarse en una fase crítica y traía como parte de su formulación de su medicación la venlafaxina, que no hacía parte del vademecum de medicamentos de la institución. Entonces, nos llega el requerimiento con urgencia para poder hacer la inclusión del medicamento, la selección del medicamento para poder tratar este paciente intrainstitucional. Como parte del proceso de evaluación de tecnología, se hace una revisión de literatura rápida, con métodos sistemáticos, pero rápida, para poder generar la recomendación de la inclusión del medicamento. El medicamento se usa para tratar trastorno depresivo mayor, que es un problema de salud mental. En nuestro país tenemos que el 4.7% de la población está afectada por este diagnóstico y es responsable de un total de años de vida saludable perdidos de 1.6% en la población que tiene el diagnóstico. Las opciones de tratamiento son varios, los inhibidores de la recaptación de serotonina son diferentes. Y este medicamento tiene algo nuevo que es además un inhibidor de norepinefrina. Entonces, actualmente está siendo más utilizado para este trastorno. La revisión fue rápida. Nosotros decidimos incluir solamente revisiones sistemáticas que hubiesen incluido en su revisión ensayos clínicos aleatorizados y que las revisiones hubiesen reportado calidad de la evidencia, calidad de sus reportes, además que hubiesen hecho el grade para extraer los desenlaces de sus estudios, y ese fue como el criterio que utilizamos nosotros dada la premura para poder hacer la inclusión de estas revisiones, dado que no alcanzábamos nosotros mismos a hacer la evaluación de sesgo y calidad de estas revisiones. Como ya se ha explicado, el proceso de reunión con los clínicos, y ellos son los que nos dicen a nosotros cuáles son los desenlaces que deberíamos evaluar frente a este medicamento y frente a esta enfermedad. Y encontramos un total de 20 estudios entre los que incluimos revisiones sistemáticas, tratamos de incluir evaluaciones económicas como para hacer un acercamiento de la comparación de este nuevo medicamento con los tratamientos habituales, y pues algo de guías de práctica clínica para ver cuáles son las recomendaciones de esas guías con el manejo del medicamento. Entonces, en cuanto a los resultados, nosotros evaluamos eficacia y seguridad del medicamento, y lo que encontramos es que la venlafaxina mostró que presentaba una tasa de remisión alta y un inicio de remisión más rápido comparado con los otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, independientemente de la edad del paciente o del género del paciente, que fue un punto a favor que nosotros tomamos muy en cuenta. Los estudios también hicieron una evaluación de lo que es la influencia con el citocromo P450 en los pacientes que los estudios evaluaron,
Y encontramos que los metabolizadores extensivos de venlafaxina, que tienen un fenotipo especial del citocromo, mostraron una mayor eficacia para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en comparación con aquellos que tenían un perfil de metabolizador pobre o más lento, eh, que fueron incluidos en los estudios. En cuanto a la seguridad, se encontró que el medicamento lograba un perfil de eficacia entre los 75 y 150 miligramos, que fue otra de las solicitudes que nos hicieron los clínicos, a qué dosis se encontraba efectivo el medicamento, y las concentraciones sanguíneas aparecían entre 140 y 600 nanogramos por mililitro, que era lo que mostraba la efectividad del medicamento mucho más rápido en comparación con los otros medicamentos. Los estudios que evaluaron efectos secundarios, la mayoría los evaluaron frente a placebo y otros, algunos hicieron algunas comparaciones, pero en general el medicamento mostró un perfil de seguridad que no se diferenciaba o no distaba mucho de los otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno depresivo, encontrando efectos neurológicos comunes como cefalea, mareos, que fueron como los más reportados. Un estudio reportó que la venlafaxina tenía un mayor riesgo de disfunción sexual e insomnio en pacientes masculinos, que fue como lo que marcó la diferencia con los otros medicamentos. En cuanto a las evaluaciones económicas, desafortunadamente en nuestro entorno no existe una evaluación económica que haya evaluado este medicamento. Las evaluaciones económicas son de otros países, sin embargo, lo que observamos es que el medicamento con todas las apreciaciones de una evaluación económica, las tasas de descuento, el caso base, el horizonte temporal, la perspectiva de esos países, resultó ser costo efectivo en los países en los que se realizó la evaluación económica. Por la premura de la solicitud, no pudimos hacer la extrapolación de estos modelos hacia nuestro entorno. Entonces, simplemente se dejó como que, pues, en esos países fue costo efectivo de acuerdo al caso base que se incluyó en cada uno. En cuanto a la eficacia comparable, entonces, los estudios sugirieron que era tan eficaz como los demás inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en pacientes con trastorno depresivo mayor, pues demostrando eficacia en los tratamientos. Y a largo plazo, para la prevención de recaídas, también fue comparable con los demás antidepresivos. Y la tolerabilidad del medicamento fue también comparable con los demás medicamentos. Como conclusiones o como discusión, nosotros pues sacamos que se necesita hacer más investigación primaria para comprender mejor el uso óptimo de la venlafaxina, sobre todo esa parte de seguridad en trastorno depresivo mayor. Como factores individuales, cada uno de los pacientes pues tiene sus características clínicas per se, entonces pues es crucial tenerlos en cuenta en los estudios primarios que se hacen y poder realizar un análisis de costo-efectividad en nuestro contexto para poder evaluar los costos del medicamento. Muchas gracias. ¿Podrías elaborar un poco más sobre las recomendaciones que ustedes dan para investigaciones primarias que deban desarrollarse? Sí, pues con los estudios que nosotros encontramos de las revisiones sistemáticas, digamos que no diferenciaban mucho entre las características de cada uno de los pacientes, o sea, hacer subgrupos como sexo, edad, eran como muy globales y dada la condición de la enfermedad, es importante de pronto hacer diferenciación por subgrupos. Claro. En cuanto a la parte Y esto no lo hacían las revisiones que encontraron. algunos sí lo señalaban, pero no todos. Todos eran como la población general. No vimos análisis por subgrupos, fue lo que llamó la atención. Claro. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cómo veo que reportaron los resultados desde las revisiones? Tenían varias revisiones. ¿Cómo hacían cuando distintas revisiones reportaban el mismo desenlace? ¿Cómo elegían qué revisión tomar? No, realmente nosotros en este momento estamos reportando todo lo que las revisiones reportan, es decir, para un desenlace, digamos, de seguridad cefalea y ponemos
tales revisiones, reportaron que era más frecuente en venlafaxina o en comparador. Entonces, nosotros tenemos en consideración los resultados de cada una de las revisiones. Vale, ¿y vieron si las revisiones están viendo los mismos estudios No, primarios? nosotros ayer con la charla aprendimos del overview, que es algo que vamos a considerar porque no lo estamos haciendo. Es una pregunta personal. Es algo que, claro, y es Está importante. sesgado, el evaluador está muy sesgado. Nosotros de hecho le hemos pensado, pero como estas solicitudes tengo un paciente acá hospitalizado que necesita, entonces digamos que ese proceso, pero hay que hacer una herramienta que facilite ese cruce de primarios entre revisiones. Vale, vale. Sí. Otro checklist a la vista. A ver, se entiende que el contexto es rápido. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a nuestros jurados también. Y en este momento los invito a tomar un break de 30 minutos, no sin antes recordarles pasar por la exhibición de los pósters y los stands que están en el lobby.
wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
Buenas, hola de nuevo. Vamos acomodando, por favor. A continuación, tenemos la sesión de ciencia de la implementación. Vamos a hacer una pequeña introducción a la ciencia de la implementación por el doctor Jeremy Grinshaw, quien en unas diapositivas va a resumir el tema, la teoría y los aspectos básicos. Y posteriormente tendremos una mesa redonda rápida con Jeremy y con el profesor Daniel Patiño, mi persona, y la doctora Laura Mora, que se conecta desde Inglaterra en unos minutos. En los primeros 10 minutos, la presentación para introducir el tema y pasaremos a la parte de la mesa redonda. Entonces los dejo con el profesor Jeremy. I'm going to do first the slide presentation here, and then we will sit and do the discussion. Okay? Hi, I'm back. And I'll try and make sure I'm speaking into the microphone. And somehow my text has turned into a very funky font at the top, which is fine. Good. Okay, so I have a very brief presentation.
I've spent the last 35 years as an implementation scientist. So I'm going to basically be giving you some very high level sort of perspectives on implementation science. But I thought I'd start just bringing you greetings from Canada. This is what it looks like in Canada at the moment. 2 months' time, it will be white, but it's very pleasant. And this is typically what we see in Canada around this time of year. So what is the problem that we're trying to solve with implementation research? It's this one. This is what has got me out of bed every morning for the last 35 years. When we look at the care that we actually manage to provide to our patients compared to what the evidence says we should do, there is a gap. And this is a consistent finding around the world. Yeah, if you look at any study, any country where this has been studied, we find this gap. About 30 to 40% of patients don't get treatment that we know are effective, and between 20 to 25% of patients get care that is not needed or is potentially harmful. And the fact that no one has solved this, I think, just suggests it's a difficult problem. And so if we want to aspire to provide the best evidence for our patients, it's something that we need to start to address and think about how we can use science to basically do a better job. So implementation science, this is a definition that was created for the initial editorial in the journal Implementation Science, the scientific study of methods to promote the systematic uptake of research findings and other evidence-based practices into routine. So it's very much focusing on let's study to understand how we can improve basically whether healthcare professionals offer evidence-based practice. From my perspective, I think what implementation science is trying to do is to be very practical science. It's an applied science where we're trying to generate knowledge and tools that will help healthcare systems and healthcare professionals to increase the likelihood that their implementation efforts are more successful. So, yeah, we should be helping people in departments of health to think about how do we start to think at the system level. We should be helping the senior managers and the quality improvement and education groups in hospitals and in primary care settings to see if they can help improve the quality of care, improve their efforts to make sure their efforts. This is a busy slide. I'm not going to go through it. But the reason for saying this is that there are many, many, many different questions that we need to address to make progress in the area. And so, given that this is about knowledge synthesis, this conference, we clearly need knowledge synthesis. We need knowledge synthesis to understand what are the clinical practices we think should be offered to patients. But we also can do knowledge synthesis about what do we know about the effects of different approaches to try and improve the care that is provided. So I am now getting a bit confused because I've given this talk about 3 times since I've been here. But for example, we have a Cochrane review of audit and feedback, and now there are 290 trials there. So if you're thinking about should we do an audit and feedback intervention, so that's where you collect data on healthcare professionals' performance and you feed it back to them so they know how they compare to a benchmark colleagues. There's a big body of evidence that you should be using part of it. So there's a lot of different forms of inquiry, lots of different questions. We have made substantial progress in 30 years, but we're just scratching the surface. So for those of you who might be interested in this, there are lots of opportunities to do implementation. So this is, I've mentioned earlier, I've just retired. This is what I think we've achieved in the last 35 years. We have a much greater awareness of evidence practice gaps. People weren't talking about it. We didn't have data showing these gaps 35 years ago. Now we know it's a very
common problem. We are much better at taming the evidence base. When I started 35 years ago, we didn't have systematic reviews, there were no good guidelines out there, and it's very hard for clinicians to actually access high quality resources to know what to do. And I think there are, with due respect, there are probably a few people who are also senior in this audience, and they probably remember what it's like. I think now we largely forget that there's no thing like that. You couldn't just go and pull down things from the internet. There were no open access journals. It was a real challenge. We can study how to improve care. You know, often in the 35 years ago, people thought that basically these implementation processes were just like magic and they'd just happen or they wouldn't. And we couldn't, actually study it, but we can. We can study it to understand it and see how we can improve things. We also know it is possible to change practice. When I started, one of the common thoughts was if you want physicians to change their behavior, you had to wait for them to die or retire. But actually, we have lots of evidence that healthcare professionals are motivated, and if you support them well, they will, what they want to and will offer good practice. We have a better understanding about what causes the gaps. We are getting better at designing implementation programs, and also we recognize that this behavior change is a very important part. And there's a private research community and lots of, well, not lots of, but there is stable funding in many countries now. So we've made progress, but there's a long way to go. But I thought I would give you a very positive story. So the person on the right-hand side of this slide is Professor Sandy Middleton. She's a professor of stroke nursing at the Australian Catholic University. And she was interested in a question of if we could improve certain aspects of nursing care, would that improve the outcomes of patients who are being treated as stroke? So we already know that stroke units are one of the most profound management options we can offer patients who have stroke, that it improves their survival and reduces their morbidity. What we also know, though, is that if patients spike a temperature in the first 72 hours after stroke, or they spike the glucose in the first 72 hours of stroke, or if they are given even small amounts to swallow before they've had a formal swallowing assessment, they have a worse outcome. So Sandy's question would be, we already have the benefits from a stroke unit, but if we can improve the nursing management of temperature, glucose, and early swallowing assessment, will we get other benefits for the patients? We did a cluster randomized trial in 19 stroke units in New South Wales, Australia. The intervention was, first of all, developing guidelines and protocols, but then visiting the intervention sites and having a facilitated discussion about what were the barriers to implementing the protocols, and then developing action plans to overcome those barriers. So it's a kind of a group facilitated process. For some of them, there are issues where nurses were, due to hospital orders, not allowed to give paracetamol if someone's like a temperature. It hadn't been written down. Other barriers were there weren't enough insulin pumps, or again, nurses couldn't initiate. And so, depending on the unit, they had a sort of different menu of what they would actually do. The results were striking. So, we basically demonstrated that there was a 16% absolute reduction in death or severe disability 3 months after the stroke. This is a fairly common composite outcome that is used in a lot of stroke research. When you look at the breakdown of the data, we didn't make any differences to deaths in 3 months, but it probably meant that 16% of patients went home rather than having to go to some form of long-term care facility or some care. We demonstrated that basically this was associated with improvements in all these process of care measures that we were in. We followed up patients over 5 years. And what you can see on this graph is that over 5 years, we did see a mortality difference. And 5 years later, you were about 4 to 5%
absolute improvement in mortality in the intervention arm versus the control arm. So getting people to change their practice to address these very specific behaviors led to really important improved patient outcomes. More people getting home, more people being alive 5 years. There was an independent evaluation, economic evaluation of this, done by the Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare. And they concluded that if these protocols were implemented in 65% of eligible Australians patients, the saving in 1 year would be 281 million Australian dollars. So this just shows the power of trying to think or trying to improve implementation, evidence-based. That if we do that, we can make differences to healthcare systems, to people's lives, and often it's actually cost saving because you avoid the costs associated with none. This has been scaled up. So this was a Boehringer fund, something called the Angels Initiative in Europe. And basically we were able to work with 300 hospitals in 12 countries, including many in the former Eastern Europe, where there wasn't traditional high quality stroke work, or actually a lot of nursing sort of so it's actually been scaled up across the area. So it potentially has made an impact for a global. So there are sort of like 10-day versions of this talk, 10-minute version of the talk. But yeah, why I get excited is that implementation science is about improving care. It's about supporting healthcare professionals to be as effective as they can. It's about saving the lives and improving the lives of our patients. And it's about building sustainable healthcare systems. It is an applied tool where we're just trying to, applied science where we're trying to help those people in healthcare systems charged with improving care to actually achieve that by using a broad range of knowledge and that comes from different disciplines. And there's been much progress over the last 35 years. We're still scratching the surface. So that was my very short introduction. And now I think I'm going to be grilled by Ivan and colleagues and you. Bueno, muchas gracias a Jeremy por la introducción. Vamos a hacer un panel corto de ciencia de la implementación. Para eso tenemos invitados al profesor Daniel Patiño. Daniel, te pido el favor, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con quien tengo el placer de trabajar en la unidad donde hacemos síntesis de evidencia para informar decisiones a distintos niveles y con quien hemos trabajado el tema de ciencia de la implementación. Y también tengo el honor de invitar a la doctora Laura Mora. Queríamos verificar si ya está conectada en el Zoom, quien lamentablemente no está con nosotros en persona, pero la voy a ir presentando mientras la logramos conectar y que pueda abrir su cámara. Laura es una médica y magíster en epidemiología clínica, especialista en evaluaciones económicas y candidata a doctora en la Escuela de Salud Pública y de Políticas en Salud de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ella, su trabajo se centra en su tesis doctoral, es una colombiana que está en Inglaterra trabajando en el tema de Implementation Science, entonces la invitamos a ser parte de ese panel. Hola Laura, ya te podemos ver. Salude a la... Hola, Perfecto. doctor, muchas gracias. Entonces, a continuación, no tenemos mucho tiempo y nuestro interés era hacer una especie de conversatorio aprovechando la experiencia del profesor Jeremy y del profesor Daniel y Laura para hablar sobre los temas que nos competen en ciencia de la implementación y transferencia del conocimiento. Luego de la introducción de Jeremy, voy a empezar con unas preguntas claves que hemos preparado para discutir. We're going to do like a mixed Spanish-English roundtable, so just to let you know, a little bit challenging, but we will deal with it. And some questions that might be of interest to you as well to get your input, and also that maybe Laura may be able also to speak in English so you can follow us. There could be some question that we'll need to deal with in Spanish, because we're going to deal with some contextual issues in Colombia, but I think you're going to use the AI translator, no?
Okay, let's try. But I'm going to start with a question in English that we would like to have the input from Laura and from Jeremy. Jeremy, one of the things, there are several challenges with implementation science in the world, but in LMIC, low and middle income countries, we have additional challenge than those that are in high income countries. We have identified that one of the key issues is that we need to increase the awareness in the topic, because for some people globally, but mostly in LMIC, is that not many people know about the concept of implementation science and knowledge translation and all the things. So the first question, I'm going to start with Laura, and then I would like your input, is what is needed to do an implementation science knowledge translation in low and middle income countries? What is needed from the training, from the increasing capacity in our countries? So I would like to hear first from Laura what she has to say in her experience as a person from Colombia who is now getting a lot of training in implementation science in the UK. So Laura, can you help us? I would think it would be great to have your answer in English so Jeremy can follow us. Yes, of course. I wonder if you can hear me fine. I think we can hear you there. Yeah. Yeah, well, from my experience, and actually that's the actual reason that I am starting working on implementation science, is that I got an introduction of the topic from my master's studies. And I think if we start to introducing students from these postgraduate degrees, right, it could be either a master degree or postgraduate degree or research degree, for example, is better. The earlier, the better. Because I think one of the main issues that we have so far is that, first of all, people doesn't know much about implementation science and all what it entails and the importance that it has. Second of all, sometimes there might be some overlapping concepts around the implementation science itself that needs to be clarified in order to actually apply that correctly. So I would say that if we start introducing this topic within our curricula from the academic universities or academic institutions or university, it's better, because researchers would start to think about it from the very beginning, when they actually, will start to think about not only from the efficacy of effectiveness perspective of an intervention, but the actual process of implementing it. Because what I have seen so far is that most of the time you can condemn a really good intervention to fail just because you are not implemented it well. And especially in low and middle income countries, because we need to start adapting those interventions that we might have evidence in other countries or with other settings, but that might differ with us, in this case in Colombia. So I think the adaptation process would be helpful, or it will be enhanced if we start, introducing our students or even researchers, newly researchers, and on thinking about it. Thank you. Jeremy. Thank you for your comments. I enjoyed and support. I mean, I think there's a number of issues. I think one of the issues is, where are we trying to raise awareness? And I think we need to try and raise awareness in the broader healthcare sector, so we recognize that there is a problem. As I said, that 30 to 40% of people not getting treatments that are effective, 20 to 25% getting treatments that are not ineffective or harmful. That is, every country's been studied in. That's been one of the findings. I did very quickly, in a non-expert way, try and Google to see what studies that had been done about evidence practice in Colombia, but I couldn't quickly find it. And I think one of the issues is there's an issue about building the implementation science capacity, but I think there's a need about building implementation science demand. So we need to demonstrate to healthcare systems that actually we're not providing, we're likely that we're not providing the levels of care that we'd like, and that we're not getting the optimal outcomes for them. So, one opportunity in something like, in a country like Colombia, if this hasn't been done,
is doing some very simple audits. Start to demonstrate, hey, yeah, actually we're not doing as well as we think, or you may be doing great. That's no idea. Just that I expect you'll be like every other country and you'll be doing so-so. So there's an issue about creating a demand, and creating a demand at the sort of government level, at the healthcare level, within the funders around. There, I think then, you know, some of the issues would be about how do you start to build both implementation science and implementation practice. And so I think Laura has gone to the UK to get trained in this area. I think there are lots of opportunities for training, some of which are around higher degrees, some of which are not. Particularly the NIH, they have a lot of training opportunities, and they are very supportive of training colleagues from outside of the US. And also they will fund research in countries other than the US. So I think there is a real opportunity to go out and build on the expertise outside. But I think there's also some very basic training you could start to do in Colombia to give people the basic ideas and elements of that. And someone like Laura, I got that before, but it's likely she would be able to come back and support some of those activities. So I think you need to start to build it in. Again, I think if in graduate programs we're talking about these evidence gaps, it will stimulate students to think about, well, what do we do about it? You know, why are we doing this great research? We're doing these evidence syntheses, and we know that, you know, with the best will in the world, they're not going to get in. I would also be thinking about implementation practice. So I think, you know, in my country, there are lots of resources in healthcare systems to try and improve care, about quality improvement groups, about education groups, but they're not always really used to try and promote implementation. So I'd be looking to see what resources there are in the Colombian healthcare setting and organization, arguing you need more resources for them, but how can you lever what's already in the system to try and do some implementation practice? And I'd just make one final comment. There's a colleague in CDC, Alex Rowe, and he did this massive review of basically implementation studies in LMIC settings. And what he found is when we study implementation strategies in higher income countries, you tend to get a 6 to 8% absolute improvement. He observed much larger improvement in low middle income countries. So the potential gains in low middle countries are than in high income. There are things that can be done that will improve services in low income country settings at a level that we wouldn't see in the global north. Daniel. No, yo solo quiero complementar un par de cosas desde la experiencia que tenemos nosotros, Iván, en la unidad. Como Iván les comentó, con Iván coordinamos una unidad en la Universidad de Antioquia, la unidad de evidencia y deliberación para la toma de decisiones, donde nuestro propósito es ayudar a informar las decisiones con la mejor evidencia disponible. Decisiones de diferentes actores, desde ciudadanos, pacientes, profesionales, organizacionales y formuladores de políticas públicas. Y en esta pregunta, Iván, de qué se necesita desde la formación para fortalecer el tema de la ciencia de la implementación en Colombia o en países de bajos y medianos ingresos, algo que hemos visto pues, que es muy necesario en la unidad es la formación en personas que sepan de síntesis de evidencia. Este grupo que nos convoca acá, la unidad principalmente se conforma de personas con experiencia y entrenamiento en síntesis de evidencia, que como Jeremy decía en algún momento de su charla, las síntesis de evidencia son digamos, el insumo principal de cualquier producto que intente promover la implementación de algo. El insumo principal de las guías, el insumo principal de los resúmenes de evidencia para política, el insumo principal de los patient decision aids, el insumo principal de muchos productos para informar las decisiones de muchas personas con la mejor evidencia. Entonces, la síntesis de evidencia y la formación en síntesis de evidencia es fundamental. Pero además se necesita formación en investigación cualitativa y formación en investigación en métodos mixtos. Después de la síntesis viene todo el ciclo de la implementación, de evaluar las barreras y facilitadores, de por qué no estamos implementando lo que sabemos que es efectivo hoy, y eso requiere entrenamiento en investigación cualitativa, por ejemplo.
Esa es digamos, otra parte fundamental de la formación. Del lado de la oferta, de los que hacemos esto. Ahora, Jeremy mencionaba, del lado de la demanda, creo que tenemos que hacer un mejor esfuerzo para que se valore, que toman las decisiones, valoren más frecuentemente, pongan más valor en el uso de la síntesis de evidencia para informar decisiones. No sé cuántos de nosotros, todos los que estamos acá o muchos de los que estamos acá estamos relacionados con la formación y pocos debemos tener cursos dirigidos a tomadores de decisiones. ¿Cierto? Tenemos cursos dirigidos a los estudiantes, a los que ofrecemos los productos, pero tenemos pocos cursos dirigidos a tomadores de decisiones para promover una cultura del uso de la evidencia que en Colombia, pues en Colombia, digamos que no es que no existe, existe en algunos sectores más que en otros, pero esto ahorita está, digamos que salud es el que más lo mueve, pero ahorita se está volviendo un tema transectorial y creo que debemos mejorar nuestros esfuerzos en promover la formación de tomadores de decisiones para usar evidencia científica. Gracias, Daniel. Oh, Jeremy, Laura, and Daniel. The other thing is, let's say we convince people that we need to do this. Then there may be people in this room right now that might be interested in doing research on this topic. Then for doing research, we need money. And there are countries like Australia, UK, and Canada, which in the US have put a lot of money on implementation and knowledge translation, specific grants. That happens very commonly in the UK and Canada, but now not necessarily in places in countries like this. So what would be your recommendation to get funding? Either do an effort to get funding from our countries or working more international grant funding collaboration to work in these big trials, cluster trial that requires a lot of money and a lot of effort, rather than doing our own evidence inside Colombia with less resources, of course. What would be your recommendation in terms of funding and convincing decision makers to put the money on this specific field? So when I started, there wasn't a field of implementation science. So you find ways of sort of basically getting yourself into funding mechanisms that are there. So the fact there may not be things that are specifically for implementation science, I think if you have general health or general sort of medical research funders, you can make arguments that will actually meet. But I think where it would be helpful if you had a sort of research council and they started to provide some dedicated support for both implementation research and implementation capacity building. One of the things that was probably the biggest step forward globally was the NIH established a standing panel for dissemination implementation research. That was great for colleagues in the US, but is also an incredible signal to the rest of the world. This was serious. So I think you need to engage with your funders. You should maybe point to these countries. If the NIH is investing this, it doesn't mean it's not kind of pseudoscience, and it is of sufficient importance to make a difference. So I think you need to sort of articulate those things. Sometimes, you may find going directly to the healthcare system who recognizes the problem is often very helpful and supportive than going to a funder, particularly if it's a more biomedical funder. I think you should take any opportunity to get funding where you can. So, certainly the NIH would be a major funder that you could have a look to see what programs are out there. They often require a North America, US partner, and there's always the negotiation about, okay, well, who is driving this? But I think there's a real willingness to pay and support building of this science in LMIC settings. Wellcome has been a funder of things like Emory in Kenya, who've done fantastic work over the last 20 years. So I think you might want to sort of basically see what you do. But those of you who are interested in gaining implementation science capacity, and you may not have the ability to go and work in UK and in one of those environments, the NIH runs a number of courses in different institutes
that actually, again, are open to non-Americans. And they have some of the best scientists in the world providing support. And it also starts to build relationships between, Colombians and other international groups who may know how to get funding to be helpful. But the only other thing I'd sort of say is that cluster trials are often not that expensive, but they don't have to be. So in an implementation setting, the cost of trials tends to be the cost of the intervention and the cost of data. If if you are developing an intervention that is feasible within the existing healthcare setting, and you have routine health data you can use as the outcome, you can do some trials remarkably easily. One of my colleagues in Ontario, Merrick Borenstein, did 3 replicated trials where they randomized, I think, about 7,000 doctors to get evidence-based newsletters, and it cost less than $300,000 Canadian dollars. That was 15 years ago. And it's probably still probably $500,000, $600,000. So I mean, again, some of the issues. I mean, the costs you often have when you have patient trials around recruitment in hospitals and others, and they may not be needed in cluster trials. So I wouldn't be put off by them, but I think they just need some careful thought about how to design them in an efficient way within whatever sector you work. Tal vez Laura en español, ¿qué opina? Entonces, ¿qué ha tenido la percepción de lo que es investigar acá en Colombia y ahora en el Reino Unido? ¿Algo que agregar? No la estamos escuchando. Y ahora sí. Así. Yo creo que es fundamental, doctor, que sobre todo a macro niveles se proporcionen fundings específicos para implementation science o para poder hablar de implementation como tal de una manera aparte a lo que se podría decir otros nichos, otras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque eso ayudaría o promovería a muchas cosas. Puede ser desde el mismo incentivo al investigador a que empiece a hablar de implementation science y a ver más allá de lo que no solamente es la intervención como eficacia o efectividad. Y pues se promovería también la investigación en el país, porque finalmente, como lo dijo el doctor Jeremy en su exposición, apenas tenemos muchas cosas que explorar en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la implementación. Sobre todo cuando se habla de low and middle income countries, en donde el contexto cambia completamente y nosotros tenemos que empezar a investigar cuáles son nuestros principales rasgos que nos caracterizan para poder hacer el proceso de implementación de una intervención mucho más fácil y pues poder, contrarrestar los posibles desafíos que podamos tener. Yo creo que dedicar fundings específicos para esto es importante, pero eso también va de la mano de que el investigador conozca cuál es la importancia de la ciencia de la implementación y que ya empiece a crear mucho link entre lo que yo hago normalmente dentro de mi práctica clínica y lo que puedo llegar a hacer para poder evaluar el proceso de implementación. Y se han visto muchos casos de estudios en donde el mismo protocolo y la misma mediación de un estudio de investigación como tal para una intervención específica, y de una se ancla cómo puede ser el proceso de evaluación del proceso de implementación para aún así tener los resultados de una vez y poder aplicarlos en lo que potencialmente puede ser un plan de implementación en el futuro para X o Y intervención en mi propio contexto. Entonces creo que esos 2 puntos son fundamentales para poder mejorar la investigación en general en ciencia de implementación y bueno, todo lo que tiene que ver con resources. Gracias, Laura. Daniel. Dos cosas adicionales. Uno, yo creo que estamos en un momento histórico muy importante con el anuncio que varias personas han hecho ahorita en las presentaciones de la financiación que viene de Wellcome Trust y de otras organizaciones. Por primera vez pues, hay tantos recursos para hacer síntesis de evidencia con el propósito de informar decisiones de políticas públicas, no solo en el sector salud, sino en otros sectores. Y creo que parece ser que esa bolsa va a crecer aún más
ese es como el primer, como una gran oportunidad que vamos a tener todos los días acá para poder hacer síntesis de evidencia, informar decisiones de política pública y tener financiación para hacer este trabajo. Esa primera parte, yo no sé si vieron ahora la presentación de Jeremy cuando él mostró Show Me the Evidence, digamos, el, el manifiesto que va a salir publicado en varias revistas ahora. La H significa como armonizar esfuerzos globales para unir la gente que hace síntesis de evidencia y apoyarlos. Y ahí se unieron Campbell, Cochrane, JBI, y están recogiendo estos fondos globales para apoyar a las diferentes unidades que hacen síntesis de evidencia. Entonces, en temas de financiación, creo que estamos ante un panorama muy alentador en este momento. Y la S de Show Me the Evidence es de Supporting Local Teams to Inform Local Decisions. ¿Y eso qué quiere decir? Que parte de ese dinero, de esa financiación, el objetivo es que realmente informe las decisiones locales y de gobiernos locales. No es simplemente hacer síntesis de evidencia para que queden en repositorios, sino que respondan a preguntas puntuales de tomadores de decisiones en contextos locales. De ahí y eso, aunque estos grandes organismos globales, Cochrane, Campbell y JBI, necesitan de unidades como las que muchos de ustedes representan, que están en contacto con tomadores de decisiones y conocen el contexto local y cuáles son las necesidades en Colombia para hacer síntesis de evidencia sobre esos temas que necesitamos en el país. Go ahead. I mean, just one other comment. We immediately jump to trials. There are many questions we need to ask that actually are important builders towards. So things like understanding the local barriers or facilitators are things that could be done with local resources. It could be done as part of part of a graduate thesis. So there's actually quite a lot to be done, and I would worried about we have to wait until we have a lot of money before we can do something, because there's a lot of stuff that is relatively straightforward and easy to do that I think also starts to build the recognition in a Colombian setting that this is one, a problem, and two, an area where we can study to improve. We need to play in different fronts. So with local, with answering local questions with less fund, with relatively small projects, and working at a global scale for more complex collaborative projects. Perfect. We have some time for two major points that we have discussed here. The one thing is, there are different schools in the implementation science and ways on how to approach this. How do you think this could be a challenge when we want to tell the idea of doing implementation science? Then people are talking about, oh, it's knowledge translation. Oh, it's knowledge transfer. Now it's knowledge mobilization. Andrea said that the CIHR just recently changed the name, and also implementation science, dissemination. And you know that all these different terms that we have for the same problem in the end. Do you think we could handle this challenge? Or we're talking about the same, or the different fields, different schools are definitely different in some ways, how they are approaching the problem? So I talk about a few different levels. One is, shortly after I arrived in Canada, we surveyed 30 different funders in the high-income countries and asked whether they had some responsibility for knowledge translation-like activity. And all 30 said they did, but they had 31 different terms. And we're just not going to get people to agree on the language. It's just, we've missed that. But I think if we start to specify what the problem is we're trying to change, that we want, that we at the moment are not delivering evidence-based practice, that they are suffering because of that, they're not getting the outcomes we desire, or we are doing low-value care that is threatening the sustainability of the healthcare system. And what we're trying to do now is to use rigorous scientific methods to understand what the problem is and how to address it. Then I think we can find a way around it. I have slide decks that if I'm in Australia, I call things
research you take in the UK. Until 5 years ago in Canada, I'd call it knowledge translation. The language is almost interchangeable, and if we start fighting about the language, then we won't actually get on to stuff that is important. So I don't think we're going to find a way around that. I would suggest that if you have the ability in a Colombian setting to, first of all, say we shouldn't be fighting over this, and if we've got one or two terms that we can live with, work for us, let's use those to an advantage, and not get too bogged down by those subtle linguistics. Laura? Oh, Daniel first. Laura, go ahead, Daniel. Eh, You want to talk about that? No. It's up to, I don't know, it's up to you. I just Yeah, go I ahead. just wanted to just briefly say a comment on the top of what Dr. Grenshaw said, and is it? I don't think we would agree at some point or what is the best term to actually call implementation science or what we want to do with it. I just think that from the research perspective, as long as we have a clear definition of our target, or the actors that are going to be involved, like all the main factors that implementation science entails, if we are talking about implementation strategy or the intervention itself, as long as we have that clear, we would know what we are going to apply, because methodologies change according to that. So as long as we have clear our objectives or research question on our main targets, I would say that we could somehow deal with this challenge that I don't think would have a solution anytime soon. And I think it's an advantage to have different terms to refer to the same problem. And if you look at the different grants that we have in Colombia to finance the research and innovation system, you know, it's called MinCiencia, the Ministry of Science. the Ministry of Science and Innovation that we have in Colombia. And sometimes we only look at the research part, but when they get money for the innovation part, when you look at what they are putting money into is to try to transfer knowledge practice. So, and it doesn't say implementation side, but it says innovation project. And we have gotten projects under innovation. So one of the projects that we have at the unit where we try to implement evidence brief to inform policy decisions is not financed through the research mechanism, it's financed through the innovation mechanism. And the other terminology that is very useful in Colombia, where it's very similar, is social appropriation of knowledge, apropiación social del conocimiento, which is a broad term. But if you look into what the meaning of social appropriation of knowledge means in Colombia, it's similar to knowledge translation, knowledge mobilization, implementation science. So I think it's an advantage to have different it might be an advantage to have different terminologies and to be able to apply to different grants all those terms. Okay. Can I add something Yes, regarding that sure. specific point? It's just, I agree because it would allow us to actually apply. But I think it's important to actually know the concepts very well when you are a researcher who is going to apply implementation science. And I'm telling this from my experience because, and especially if you want to start assessing like, I don't know, policies or interventions, you need to be aware of what is actually what you want to assess within the implementation process because the methodologies, the mechanisms, the frameworks, the tools change. And the approach might change as well. So in terms of fundings, it's wonderful because we could be able to apply from that perspective. But you as a researcher would need to have a really strong foundation on concepts and the theoretical part of implementation science. That's what I think. Great, thank you. One last question for the three of you, for just very short. I would like to hear from you, what would be your suggestion to an audience which is mostly focused on evidence synthesis, not only, but mostly about how to see the implementation science? Should be something that should be from the beginning, which I think should be, or how evidence synthesis should also go from the clinical evidence synthesis to the implementation evidence synthesis. What would be your final 2 or 3 bullet points from each one of you to an audience which is mostly focused, not only
Maybe in synthesis, Jeremy? I think the first would be to make sure that you're looking across the range of outcomes and pieces of information that decision makers are interested in. So often we focus on clinical outcomes when actually decision makers might be interested in, what's the economic components of this, what is needed to make this possible within a healthcare setting. So you can learn from that as you are doing reviews, and particularly if you're doing non-pharma, more complex reviews, really collecting a lot more information about context, how the intervention is delivered to help people make sense of that. I think there are also novel ways of using synthesis to ask questions. So one of the issues in implementation science, one of the key issues is, what is the fit between the problem or the barriers, the context, and the behavior? We can do reviews. There are now many, many reviews of barriers and facilitators. So we can actually review those. And they can be very helpful because we can do some theoretical stuff that allows us to understand what the underlying barriers and facilitators are using in common language, and also start to see whether the intervention strategies are actually addressing those barriers. So I think one of them is to be just a bit more holistic and think about what would be needed for someone who they're trying to actually implement your finding beyond here's clinical improvement. And then the second thing would be, start to think about how we can use synthesis methods to start to answer different implementation research type questions that will inform the field. Thank you. Laura, 2 bullet points. From my perspective, I think, and specifically when we talk about low and middle income countries, it's not only to think about the implementation process itself, but to actually think that one of the key steps that we need to do when we are going to implement an intervention is the adaptation that needs to be done to the setting specifically. And I say this because most of the time, barriers and facilitators might be generic, but Colombia differs from other countries in different ways, especially our health system. So we need to be aware of what are the main issues that we have, specifically if we talk at different levels, because that's another point. Implementation science can cover different levels. Most of the time it's from the meso level when we talk about organizations, providers, etc. But at the same time, you can apply from the micro, macro, or micro level, depending on what you want to actually assess. So for me, the main message that I want you to take home is you need to adapt whatever intervention, recommendation, program, whatever you want to call it, that you want to implement. Because the adaptation process sometimes is the most important part, I think, especially in our context that are super different for all the countries. And we need to be aware that most of the tools and most of the research and evidence that we have so far in implementation science are from countries that are really different. So yeah. Thank you, Laura. Neil? Last one. You're the last. Como una reflexión final. Ahora en Colombia estamos discutiendo mucho el tema de la reforma a la salud. Y creo que estamos en una, pues no sé si lo podamos hacer, pero estamos con una gran oportunidad de lograr que en Colombia el sistema de salud realmente institucionalice dentro de sus procesos el uso de la evidencia científica para la formulación de políticas públicas relacionadas con la salud. Eso no lo hemos visto, pues uno cuando ve las discusiones de la reforma ve muy poco de eso. Y ejemplos de la necesidad de eso tenemos muchos. Nosotros cuando iban las guías de práctica clínica que hicimos en el país alrededor del 2010-2011, fueron guías de práctica clínica realizadas con los mejores estándares metodológicos, evaluaciones económicas, evaluaciones de impacto presupuestal, financiadas por el Ministerio de Salud, con la promesa de que se iban a implementar, y ninguna de esas guías se implementó, ninguna no, pero muchas recomendaciones no se lograron implementar, y no por un problema de que los profesionales no lo hicieran, sino más por barreras relacionadas con la organización y los arreglos del sistema de salud actual. Un ejemplo de eso es la guía de amputados, la guía para el tratamiento y la rehabilitación de las personas con amputaciones en Colombia.
en un estudio que hicimos en Medellín sobre esa guía y la implementación, había dos recomendaciones fuertes ahí. Que después de la amputación los pacientes recibieran una prótesis inmediata lo más rápido posible. En Colombia se demoran en promedio 465 días en recibir la prótesis, más de un año en recibir la prótesis. La otra recomendación fuerte, que los pacientes recibieran una rehabilitación integral, rehabilitación física, rehabilitación ocupacional, apoyo psicológico. Ninguno de los pacientes recibió toda la rehabilitación integral, recibían una rehabilitación física en un lugar, a veces ocupacional en otro lugar, y fue muy difícil hacer un proyecto de implementación, de fortalecer las capacidades de los profesionales en esas recomendaciones, porque los pacientes ni siquiera pues, le hacían la amputación ahí, y la rehabilitación que se la podían hacer ahí integralmente, donde habíamos capacitado a los profesionales para hacerlo, el sistema de salud, por las contrataciones, mandaba al paciente a otros lados de la ciudad a recibir la rehabilitación integral. En una le hacían la física, en otra la cardiopulmonar, el apoyo psicológico en otro momento, y eso era un problema de los acuerdos financieros entre las aseguradoras con los que prestan los servicios, les salía más barato mandar el paciente por todas partes. Entonces, estamos en un momento donde estamos discutiendo una reforma de salud en Colombia y creo que es una gran oportunidad para que institucionalicemos o hagamos presión para que se institucionalice procesos que permitan que los tomadores de decisiones se conecten con estos grupos que están aquí generando síntesis rápidas de la evidencia para informar decisiones en salud. Muchas gracias a los panelistas y al público por la atención. Gracias. Thank you so much, Jeremy. Thank you. Gracias. Bueno, ahora damos paso a Gerard Urrutia, director del Centro Cochrane Iberoamérica, quien nos hablará del presente y futuro de Cochrane Iberoamérica. Bienvenido. Ok, muchas gracias. No sé si se me oye en primer lugar. ¿Me pueden oír bien? Sí, señor, sí se oye bien. Perfecto. Muy bien, adelante. Muy bien. ¿Y la presentación la activan ustedes o la activo yo? A ver, necesitaría la presentación, el PowerPoint. Sí, Mientras, tú tienes las diapositivas, pero puedes compartir. O sea, compartir la pantalla. ok, entonces comparto las... Un segundo. Sí. O sea, comparto mi Pantalla. versión, la que tengo yo, ¿eh? Ok. Ahí sí, ya la podemos ver. Perfecto. Muy bien, de acuerdo. Estupendo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer sinceramente la invitación que se me ha cursado para poder estar presente, aunque sea telemáticamente, a este evento, y era imposible decir que no, porque es un evento de Cochrane Colombia, pero Doctor, quería interrumpir. Lo que pasa es que no se ve la presentación. ¿no se ve la presentación? Al compartir, démosle de tener compartición. Eso ya. Démosle compartir toda la pantalla, por favor. Detengamos la compartición y démosle compartir toda la pantalla, por favor. Lo que pasa es que al ponerlo como presentación, No sé cómo debo hacerlo. Perdón. Ahora me están viendo, pero ahora ya no. ¿Ahora desaparece? listo. Por favor, habilitemos cámara nuevamente y compartamos otra vez toda la pantalla. ¿Están viéndolo? Momento. No, no, señor. Cuando le damos compartir, aparece una opción, no solo la presentación de PowerPoint, sino toda la pantalla, por pantalla completa.
No lo están viendo ahora. Ah, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Correcto? Sí, señor. Perfecto. De acuerdo. Disculpen, pues. Bueno, pues estaba simplemente, antes de empezar la presentación, pues agradecer la invitación. No era imposible decir que no a esta invitación porque, aunque es un evento local de Cochrane Colombia es una parte muy importante de una red de la que formamos y nos sentimos parte todos, y por tanto me complace mucho pues poder presentar esta presentación que le hemos puesto este título de Presente y Futuro de Cochrane Iberoamérica. Hablaré algo del presente, pero poco, porque me parece menos importante pues hacer una presentación descriptiva o enumerativa de lo que Cochrane Iberoamérica hace, y me parece más interesante hablar del futuro, aunque es difícil adivinar lo que va a ser el futuro. Yo creo que básicamente lo que vamos a enfrentar o estamos enfrentando son enormes desafíos, enormes retos, y es a eso a lo que me gustaría dedicarme un poquito más. Para empezar, parafraseando, ¿no?, de esta famosa frase de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, él decía que para sobrevivir en un medio a veces hostil es importante pues encontrar sentido a la vida a través de la entrega de uno mismo a una causa mayor que uno mismo, ¿no? Bueno, no sé si es una exageración, pero yo creo que Cochrane es una gran causa y por tanto, a pesar de estos desafíos que vamos a ver después, de los esfuerzos, a veces de los sinsabores y las frustraciones que a veces puede producir participar de estas iniciativas globales tan altruistas, creo que realmente uno encuentra sentido colaborando con este tipo de iniciativas. En primer lugar, comenzar por una obviedad. ¿Qué es Cochrane Iberoamérica? Bueno, Cochrane Iberoamérica es un grupo geográfico que representa a Cochrane, esta organización global, en los países de habla española, Iberoamérica y España. Y que desde el año 2000, cuando se constituyó la red Cochrane Iberoamericana, funcionamos con un modelo de red, lo que conocemos como red Cochrane Iberoamericana. He asistido antes a una de las presentaciones cortas donde se hablaba justamente de esto que es los modelos de funcionamiento en red. Bueno, como veremos después, la red Cochrane Iberoamericana pretende ser más que la suma de individualidades. Disculpen, se me va a apagar la pantalla. Pretende ser mucho más que la suma de individualidades y pretende generar mediante la red modelos de colaboración y de sinergia. Pero esto no siempre fue así. Antes de este año, en sus inicios, no existía la red Cochrane Iberoamericana. Lo que hubo en el año 97, en el ámbito de los países de habla española, concretamente en el año 1997, se establece en Barcelona lo que en aquel momento se denominó Centro Cochrane Español. En ese momento existían solamente 13 centros Cochrane en todo el mundo, y lo que sí había eran muchas personas interesadas y colaborando a título individual en todo el mundo. Y en estos orígenes lejanos, por ejemplo, ya hubo mucha contribución de personas de acá, de Colombia, participando. Por poner algunos ejemplos, el doctor Lozano, en ese momento en la Javeriana, junto con Alejandro Haddad, ellos ya asistieron al primer coloquium, a la primera reunión internacional Cochrane en Oxford en el año 93. El doctor Haddad quedó en Oxford, donde realizó su doctorado y publicó una tesis que probablemente es una de las primeras tesis basadas en una revisión sistemática que al mismo tiempo dio lugar a esa escala de evaluación de la calidad de ensayos clínicos que publicó en el año 96 y que por muchos años a nivel internacional y también en Cochrane fue una herramienta muy usada, casi de uso generalizado en todas las revisiones Cochrane. Otros colombianos ilustres, el doctor Cuervo, actualmente en la OPS, pero en ese momento también en la Javeriana, o el doctor Enrique Ardila en la Universidad Nacional, se vincularon a Cochrane ya desde el año 94, desde los primeros momentos, ocupando diversos roles en grupos de revisión, roles de responsabilidad dentro de Cochrane.
Cochrane. Y sin querer ser muy exhaustivo, otra nota histórica sería, bajo los auspicios del Latin Clan, en el año 99, tiene lugar también en Colombia el primer taller de revisiones sistemáticas Cochrane. Bueno, desde esos momentos incipientes donde Cochrane tenía una escasa implantación a través de 13 centros muy locales, muy poco funcionamiento en red. De hecho, la red era Cochrane, no eran los centros. Cochrane ha ido evolucionando de manera creciente a medida que se ha ido expandiendo a un modelo de funcionamiento en redes. Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, India, Iberoamérica. Hemos optado por descentralizar las actividades y funcionar con un modelo de nodos distribuidos por nuestros ámbitos geográficos. Para tener una idea, simplemente sin entrar en muchos detalles, de cuál es la magnitud y la composición actual de la red iberoamericana, la red Cochrane iberoamericana, podríamos decir que en este momento estamos presentes en 13 países de toda la región. Hay algunos gaps, fundamentalmente en Centroamérica, y dentro de Sudamérica el único gap es Bolivia. Esta red tiene un centro de coordinación aquí en Barcelona, tiene 4 centros nacionales, Colombia, Argentina, Chile y México, lo cual supone el reconocimiento por parte de Cochrane Internacional del grado de desarrollo y el aporte sustancial que estos 4 países, a través de sus redes locales, están realizando a Cochrane. Como conocen bien, en este momento pues Colombia está conformado por una red de 4 centros asociados, 4 afiliados y muy probablemente 2 que se adhieran en un corto plazo, lo cual pues es una red importante. En su conjunto, la red Cochrane iberoamericana está conformada por 25 centros asociados y 21 afiliados, cuyo perfil mayoritariamente son centros ubicados en universidades, aunque hay 12 que están ubicados en centros hospitalarios, hospitales de rango hospitalario, pero universitario, pero son más de ámbito clínico, 6 en ámbitos gubernamentales, 3 en asociaciones sin ánimo de lucro y aquí me tapa, sí, 4 que podríamos decir que tienen un carácter mixto. En cuanto a las actividades que realiza hasta la fecha la red Cochrane iberoamericana, más que enumerarlas, creo que tiene interés aquí mencionar el plan estratégico de la red Cochrane iberoamericana que fue aprobado el año pasado y que plantea o propone una hoja de ruta para el periodo 2024-2027. Evidentemente estamos muy al inicio de este plan y por tanto todavía es muy prematuro poderlo evaluar. Pero sí que es importante decir que aunque la red Cochrane se enmarca dentro de Cochrane Global, que también tiene su propio plan estratégico, la red decidió dotarse de un plan, de una hoja de ruta propia que se identifica y se alinea perfectamente con los objetivos de Cochrane, pero que va más allá de Cochrane. Nosotros nos percibimos a nosotros mismos como una parte de Cochrane que hace aporte sustancial o aspira a hacer un aporte sustancial a Cochrane, pero que también no renuncia a ir más allá de lo que es Cochrane, aprovechando nuestras capacidades, nuestras fortalezas, las oportunidades que el sistema nos pueda ofrecer. Los 4 ejes vertebradores de este plan estratégico son el área de la producción de síntesis, el área de la transferencia, el área de la formación o capacitación y una cuarta área muy en la línea de lo que se ha discutido anteriormente, que fue un tema de discusión en la etapa de elaboración de este plan estratégico, que sería el área de la implementación. La implementación no es algo que propiamente haga Cochrane, pero los centros y las unidades que conforman la red debatieron y estuvieron de acuerdo en que debíamos poder aprovechar las oportunidades de trabajar en red, no solo para producir y transferir la evidencia a quien la necesita, sino también a impulsar iniciativas de aterrizaje de esa evidencia para cambiar nuestra propia realidad, contribuir a ser elementos o actores activos y protagonistas también en la implementación. Por ejemplo, en el primer eje, el de la producción de revisiones sistemáticas dentro de la red,
monitoreamos las contribuciones que los autores de la red, de nuestra red, realizan en Cochrane, ya sea en la publicación de protocolos, en la publicación de revisiones sistemáticas nuevas o en la actualización de nuevas revisiones. Los números es difícil dimensionarlos. Puede parecer mucho, puede parecer poco. Es cierto que este periodo que está reflejado aquí coincide con un periodo de grandes cambios en Cochrane, donde se ha reducido sustancialmente la capacidad o la posibilidad de registrar nuevos títulos y de ser autores de nuevas revisiones. Por tanto, lo tendríamos que poner en el contexto de los números que Cochrane Global pueda presentar. Sabemos que el número, en números absolutos, el número de revisiones, la producción, la capacidad de producción de Cochrane también se ha disminuido, provisionalmente al menos, por causa de los importantes cambios organizativos y estructurales que se han producido, y por tanto cuesta poner en contexto estos números. Para nosotros tienen el valor de que es una señal de que el compromiso, el interés y la capacidad de los autores de la red en producir revisiones dentro de Cochrane, por tanto cumpliendo con todos los estándares de calidad y también asumiendo que son revisiones que atienden a preguntas o a tópicos que tienen alta relevancia y por tanto son priorizados, esta capacidad se mantiene. También varias unidades de la red concursaron al anuncio de acreditación de nuevas unidades de síntesis de evidencia, y una de las 5 que al momento han sido acreditadas es una unidad de síntesis de la red. Es un momento muy incipiente para poder hacer ninguna valoración, porque todavía no dimensionamos bien el alcance de este logro ni de las posibilidades que se van a ofrecer, pero es simplemente, lo muestro como una señal de el impulso que supuso el plan estratégico de la red, que nos facilitó pues alinear objetivos, alinear estrategias y lograr pues un logro relevante como era este. Dentro de la transferencia estaría también la traducción de la Cochrane Library al español. Es un hito muy importante y un mérito de la red, coordinado desde aquí Barcelona, pero con participación de bastantes personas de la red que hacen posible que la Cochrane Library desde hace ya bastantes años esté disponible íntegramente en el idioma español. Y las estadísticas de uso son realmente importantes. El número de visitantes por año a los recursos en español es muy importante, más de 2 millones, lo que representaría más del 15% de todas las visitas que se realizan al recurso de la Cochrane Library. Y en la derecha tenemos las visitas únicas por países, y España, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina. Luego Ecuador pues estarían en la parte alta de visitantes, de usuarios, mayoritariamente profesionales, pero probablemente también tomadores de decisión, pacientes, ciudadanos que consultan estos recursos. Y esto realmente, estas magníficas estadísticas de uso y de descarga de documentos también lo tenemos, pues ha permitido apuntalar el compromiso, en este caso del Ministerio de Sanidad español, que es el que aporta la financiación para que sea posible mantener la traducción. Lógicamente para ellos les importa mucho pues consolidar el español como una lengua científica a nivel internacional, y han entendido que apoyando la traducción de la Cochrane Library al español consiguen también dar prestigio a la lengua española en el ámbito científico. También cabe mencionar que dentro de la red, uno de los grupos de trabajo más activos es el que hemos creado y es el que se denomina como Grupo de Trabajo de Comunicación y Transferencia, que coordina Gonzalo Casino. Y dentro de este grupo de trabajo se llevan a cabo acciones de comunicación, acciones de transferencia, de formación en comunicación y transferencia, de investigación en comunicación y transferencia, y también medidas de evaluación del impacto. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, cabe resaltar que dentro de la red son 7 los países que disponen de una web Cochrane propia, y es muy importante no solamente tenerla, sino que sea una web activa, que renueve los contenidos, que sea dinámica, porque gran parte de nuestra proyección local depende
de que tengamos webs dinámicas. Esto no siempre es así y de hecho en algunos de los países estas webs son muy estáticas, con lo cual estamos desarrollando, este grupo de trabajo está desarrollando acciones conjuntas, estrategias para facilitar al máximo la creación de contenidos que de una manera dinámica y con el menor esfuerzo posible local puedan mantener vivas estas webs locales de Cochrane. También la generación de noticias y de notas de prensa. El Centro Cochrane Iberoamericano produce más de 100 noticias al año y 8 notas de prensa al año y tratamos también de que de manera colaborativa a través de este grupo de trabajo facilitar que nuestros medios de comunicación locales se hagan eco de las noticias Cochrane. Es otro frente importante para que se conozca acerca de Cochrane a nivel local y por tanto también es una estrategia más o menos directa para que cada uno de los países y de los centros que participen de la red puedan lograr mayores apoyos locales, estructurales o para sus actividades, gracias a la difusión que los medios de prensa local merecen las actividades de Cochrane. Las redes sociales, algo que no habíamos trabajado en el pasado y que ahora está teniendo un mucho mayor impulso. O los boletines de noticias, los que forman parte y están dados de alta al boletín de Cochrane Iberoamérica, recibirán el boletín mensual que nos mantiene comunicados e informados tanto de las noticias relevantes de Cochrane como de las noticias más relevantes internas de la red. Pero luego hay varios boletines de información más específicos que de alguna manera tratan de difundir, de comunicar toda la información de lo que Cochrane hace y produce. Además, no quiero ser exhaustivo, de múltiples acciones locales que seguramente muchos de ustedes ya están realizando. A nivel del ámbito de la transferencia, son varias las actividades que merecen ser comunicadas. La red produce y traduce al español múltiples productos derivados de evidencia Cochrane. Podcasts, blogshots, resúmenes visuales, vídeos, fichas. Y todo esto facilita que la información generada por Cochrane llegue en diferentes formatos a diferentes tipos de usuario, desde profesionales y tomadores de salud hasta usuarios y ciudadanos, en formatos amigables que los puedan comprender. También se están promoviendo múltiples proyectos de transferencia, como sería el proyecto Nutrimedia. Quienes lo conozcan, es un proyecto que trata de producir y difundir evidencia en el ámbito nutricional, sobre todo desmintiendo los numerosos mitos que existen en torno a un ámbito de tal interés para la ciudadanía como es el tema de alimentación y salud, las claves del pensamiento crítico, el proyecto de Great Simple, cómo comunicar de manera sencilla algo realmente complejo como es Grey, y una iniciativa juntamente con Cochrane en Estados Unidos relacionada con las medicinas complementarias. Otro proyecto clave para nosotros es Estudiantes por la Mejor Evidencia, un proyecto en el que participan varios de las unidades de la red y que es un proyecto importante y estratégico para vincular estudiantes de pregrado y también de posgrado en Cochrane a través de unas actividades de difusión, de pensamiento crítico y de generación de productos de difusión científica a través de esta iniciativa y de la web específica que alimenta X-Men. Las sesiones virtuales, no solamente las locales que conozco que realizan ustedes y otros países, pero también las que realizamos como red, 5 o 6 reuniones virtuales al año, y luego las actividades locales múltiples, como sería ahora mismo este tercer simposio de Cochrane Colombia, que ayudan a transferir y a dar a conocer lo que se está realizando dentro de la red. Actividades de formación, actividades de investigación, no hemos hecho todavía, pero hemos propuesto que desarrollar proyectos de investigación que nos permitan mejorar nuestra capacidad de comunicación y de transferencia, proyectos de medir el impacto mediático de la ciencia, la calidad del periodismo científico, proyectos de alfabetización en salud, proyectos que mejoren la comprensibilidad y la eficacia comunicativa
de distintos formatos de divulgación, aquí es un ámbito presente y sobre todo futuro de colaboración donde pensamos que podría ser estratégico que dentro de la red desarrolláramos proyectos de investigación en comunicación y transferencia. Y finalmente también hay unas actividades que se están llevando a cabo de evaluación del impacto de nuestra actividad mediante el análisis de métricas en la web, en las redes sociales, estadísticas de uso de la biblioteca Cochrane y de los distintos recursos que genera la red. Esto sería simplemente pues, un ejemplo de este proyecto en marcha, colaborativo, con participación de varias unidades de la red, que trata mediante fichas, mediante vídeos, mediante infografías, mediante vídeos de apoyo y una guía práctica, simplificar y dar a conocer de manera sencilla al gran público de usuarios potenciales, clínicos y también ciudadanos acerca del sistema GREY. Actividades de implementación. Sabemos que hay, y aquí ya hemos escuchado algunas, por ejemplo, he escuchado por parte de Daniel las iniciativas que desde la Universidad de Antioquia se realizan al respecto. Creemos que es importante que aterricemos la evidencia y, por tanto, es bueno que dentro de la red se desarrollen estas actividades. Yo he recopilado algunas pocas, por ejemplo, recordaba la iniciativa que tiene lugar justamente en la Fundación En la Cardio, de aquí en Bogotá, de medición de la adherencia a recomendaciones derivadas de guías de práctica clínica en el ámbito de cardiología en el propio hospital. Es un ejercicio y una experiencia práctica de cómo aterrizamos la evidencia y la aplicamos o la monitorizamos para lograr una mejora en la calidad asistencial. En el grupo del Hospital Italiano de Argentina, recientemente han iniciado Choosing Wisely Argentina. Se han adherido a esta red internacional y desde este centro impulsan la iniciativa en Argentina. Están otras iniciativas, por ejemplo, la mejora de la adecuación de la práctica clínica asistencial, donde participan los 4 centros Cochrane existentes en España, el repositorio de iniciativas de adecuación Diana Salud, la iniciativa Common Sense Oncology, y seguramente hay muchas más que no conocemos. Creo que necesitamos mapear mejor esta área de implementación dentro de la red, porque no la conocemos suficientemente y creo que sería importante conocerla, difundirlas para darlas a conocer y también para generar las posibilidades de colaboración recíproca. También cabe mencionar aquí la importante contribución creciente de la red en los coloquiums Cochrane internacionales, tanto en términos de asistencia como de contribuciones mediante comunicaciones orales, pósters, workshops. Es muy numerosa y creciente. Por ejemplo, tanto en el Coloquium de Londres del año pasado como en la Global Evidence Summit de este año, hemos registrado, y seguramente creo que es un infrarregistro, pero al menos 65 contribuciones por parte de autores de la red, lo cual es un número sustancial y muy superior a las contribuciones que hace 10, 15 años se realizaban por parte de nuestra área geográfica. Y también, por qué no mencionarlo, las reuniones anuales que organiza la red. Siempre aprovechamos los coloquiums, ahora en la Global Evidence Summit aprovechamos también para tener nuestra propia reunión, en este caso es una reunión breve, fuimos más de 60 los asistentes y aproximadamente en mayo-junio tenemos la red anual de la red, donde tenemos mucho más tiempo para compartir, debatir, trabajar. Esta es la fotografía de la última reunión en junio en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y ya les anuncio que el próximo año, el año 25, en julio, será en República Dominicana. Pero quiero hablar algo del futuro. ¿Cuál es el futuro de la red? Bueno, es difícil adelantarlo, es difícil adivinar lo que va a ocurrir, y también las percepciones del futuro dependen de los estados anímicos. Yo tiendo a verlo más como un vaso medio lleno que no medio vacío, pero es difícil aventurar qué será del futuro de la red, porque no solamente la red, sino Cochrane está enfrentando enormes desafíos, y etimológicamente el desafío es algo, como trato de reflejar en esta diapositiva, algo que de alguna manera quita las garantías, la confianza de lo que desearíamos o esperaríamos que venga en el futuro. Por tanto, es algo que amenaza la confianza en lo que podamos llegar a hacer
en el futuro, porque hay retos no solamente locales de nuestra región, sino también retos importantes globales que nos hacen difícil dibujar y adivinar cuál es el futuro que nos espera. Para entender los desafíos de Cochrane Iberoamérica, es importante entender también la evolución que ha sufrido Cochrane a lo largo de estos años largos de su existencia, que podríamos resumir en 3 etapas. Hay una primera etapa fundacional basada en un gran voluntarismo. Luego hay una segunda etapa donde Cochrane se reorganiza, porque es una etapa de crecimiento y de consolidación como organización líder en producción de evidencia, y esto dio lugar a un primer plan estratégico, pero esto dio lugar a una tercera etapa provocada por una importante crisis, no solamente una crisis interna de Cochrane por la falta de financiamiento, sino también una crisis provocada en gran medida por los cambios en el ecosistema que obligan a Cochrane ya no solo a reorganizarse, sino a rediseñarse, a generar una nueva estructura y una nueva forma de funcionamiento que sea capaz de atender a los enormes retos actuales. Lo voy a pasar muy rápido porque me quiero centrar en esta situación donde nos encontramos actualmente. Cochrane ha perdido financiamiento estructural, pero al mismo tiempo se enfrenta a una demanda creciente por políticas de acceso abierto a la información y, por tanto, también a los contenidos que genera Cochrane en Cochrane Library. Hay demandas del sistema por una mayor rapidez en la producción de las revisiones y mayor diversidad en los tipos de revisión que se producen, que se haga en revisión en formatos mucho más usables o amigables y además con una mayor independencia del proceso editorial. Todo esto ha llevado a Cochrane a definir un nuevo modelo de producción y una nueva estrategia de producción que podríamos resumir con la frase que aparece en la parte baja de la diapositiva. Probablemente lo que debamos promover es menos revisiones sistemáticas, pero de alta calidad y de alta prioridad e impacto. Por tanto, Cochrane está rediseñando su estructura para atender mejor a las demandas de síntesis de mayor prioridad, hacerlas mejor, hacerlas más rápidas, y por tanto esto sea necesario hacerlo con métodos más expeditivos. Claro, esto plantea enormes retos a Cochrane Iberoamérica, pero no solamente a Cochrane Iberoamérica, sino a nivel general. En el ámbito de los retos genéricos sería el problema de la redundancia que algunos como Ioannidis ya han alertado, este crecimiento exponencial probablemente no justificado del número de revisiones sistemáticas en un porcentaje mucho más elevado del crecimiento del conjunto de los contenidos indexados en PubMed, lo cual da lugar a múltiples revisiones solapadas, redundantes, que probablemente esto se explique por muchos motivos, pero entre estos motivos seguramente también se encuentra el hecho de que algunos identifican las revisiones como un producto científico low cost que facilita producir pues, ganancias en términos de currículum académico, personal o institucional universitario, lo cual en última instancia contribuye a un desprestigio de la revisión sistemática como modelo de síntesis, como modelo de investigación secundaria, y por tanto esto pueda tener el efecto colateral no deseado de que el uso y el impacto de las revisiones sistemáticas sea limitado. También hay otros problemas con el uso de estas revisiones sistemáticas. Algunos artículos, por ejemplo, este autor alemán comparó las revisiones sistemáticas que se producen en el área del cáncer, comparando las revisiones Cochrane con las no Cochrane. Y la conclusión claramente es que las revisiones Cochrane eran metodológicamente mejores. Pero no obstante, el impacto medido en términos de citación era mucho mayor, más de 10 veces más las revisiones no Cochrane. ¿Y por qué se produce este fenómeno paradójico? Bueno, probablemente porque las revisiones sistemáticas, en las revisiones Cochrane predominan las revisiones de tratamiento, desatendían otro tipo de pregunta clínica, se centraban o introducían, evaluaban no solo fármacos, sino otro tipo
de intervención no farmacológica, donde la comparación muy habitualmente es versus tratamiento conservador, el best supportive care, y con conclusiones que tendían a ser mucho más conservadoras. Y además se publican en unos formatos realmente complejos de digerir, como son las larguísimas revisiones Cochrane. Mientras que las revisiones no Cochrane tenían una mucha mayor variedad, atendían a una mucha mayor variedad de preguntas clínicas, se centraban mucho en los nuevos fármacos donde existe gran interés, expectativa y también financiación por parte de la industria, que las comparaciones normalmente son con comparador activo, es decir, las revisiones no Cochrane tienden a dar por asumido que los nuevos tratamientos que se comparen con estándar, el estándar de comparación siempre es un estándar de eficacia comparada, lo cual podría ser discutido y con una mayor probabilidad alcanzan conclusiones favorables. Y además se publican en revistas convencionales con 10, 12 páginas de fácil lectura, mucho más amigables para los usuarios. Por tanto, todo esto lo que ha producido es que el porcentaje de revisiones Cochrane sea decreciente, también el consumo y la demanda, mientras que son más utilizadas por revisiones que sabemos que son de menor calidad, pero que tienen características que las hacen más apetecibles al usuario. Y por tanto esto explica por qué las revisiones Cochrane el porcentaje baja, mientras que el porcentaje del resto de revisiones sigue y sigue creciendo. Pero luego, y aquí termino ya, me estoy acercando al final, aparecen retos, bueno, genéricos, como dijo Altman, aunque él lo aplicaba a la investigación primaria, lo podríamos aplicar también a las revisiones sistemáticas. Necesitamos menos investigación, pero de mejor calidad y realizada por los motivos correctos. Esto supone pues, que las revisiones sistemáticas tienen que mantener los estándares metodológicos, tiene que haber procesos transparentes y de ahí es muy importante el papel de organizaciones como la OMS y también de las sociedades científicas para priorizar los temas que son realmente prioritarios para los sistemas de salud y para los pacientes. Tienen que ser revisiones más integrativas y por eso nuevas metodologías como el network metaanálisis puede ayudar a que las revisiones que produzcamos sean de mayor utilidad práctica para los decisores. Tienen que realizarse de manera rápida y por eso las redes de colaboración y las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden ayudar para hacer más expedito el proceso. Tienen que actualizarse constantemente y por tanto la evidencia viva es muy importante para mantener nuestros productos permanentemente actualizados. Tienen que ser exhaustivas. Idealmente deberíamos poder promover metaanálisis con datos de pacientes individuales. Tienen que estar más accesibles y tienen que publicarse en formatos más amigables, más usables, tanto en el formato de su reporte como generar diferentes formatos para diferentes usuarios que puedan encontrar la información a diferentes niveles, diferentes capas, en función de lo que necesitan y desean. Retos intrínsecos de la red. Bueno, los retos propiamente ahora sí, intrínsecos de la red, pues son la capacidad de mantener el compromiso a largo plazo de los centros. La colaboración dentro de la red es muy persona dependiente, no tanto institución dependiente, lo cual es lógico y comprensible, y esto lógicamente plantea pues ciertas dificultades para adivinar cómo será el compromiso de los centros a largo plazo cuando las personas actuales sean reemplazadas por otras que vengan en el futuro. Otra gran amenaza es la sostenibilidad de los centros. Se ha hablado antes, los recursos. Es verdad que todos los centros participamos con identidades múltiples, la de la institución propia, a la que nos debemos, porque es la que principalmente nos paga el salario, y la identidad Cochrane. Y a veces estos intereses legítimos compiten o colisionan, ¿no? Y a veces generan más competencia que no colaboración. Y ahí tenemos un gran reto de cómo saber alinear los objetivos legítimos propios locales con los de la red para que pueda promocionarse en todo lo posible la colaboración y no la competencia. El recambio generacional, la generación y la retención del talento y promover liderazgo dentro de la red realmente es un gran desafío porque el nuestro es un contexto de alta inestabilidad, de elevada rotación y de elevada fuga de talento. Y ahí es un problema y un desafío que tenemos que enfrentar
como red, porque es evidente que necesitamos promover talento, recambio generacional y futuro liderazgo altamente competente y comprometido con Cochrane. Y por tanto, todo esto nos lleva a la reflexión última: si la red es una simple suma de centros, no es una verdadera red. Necesitamos desarrollar estrategias, sinergias, que se supongan, evidentemente, en la medida que las estrategias que seamos capaces de generar sean estrategias win-win, que nos hagan ganar localmente al mismo tiempo que contribuimos a que la suma de las individualidades sea mayor, ¿no? Para potenciar, que sea multiplicativo el beneficio, pues este es un gran desafío que tenemos. La participación en grupos de trabajo estratégicos de la red. Es importante que participemos en lo posible en los diferentes grupos de trabajo, como el de comunicación y transferencia y otros que se puedan establecer para generar estas sinergias y estas estrategias multiplicativas. Facilitar los intercambios y las estadías. Lo hemos hecho, se está haciendo. Creo que es algo que se podría escalar todavía más y facilita fortalecer los vínculos, el conocimiento y generar oportunidades de colaboración. Es verdad que nos faltan a día de hoy espacios suficientes de calidad para interactuar y generar estrategias que generen estas sinergias. Por eso tenemos que ser imaginativos y creativos para poder lograr esos espacios. Queremos tener como organización una presencia y un liderazgo regional dentro de la red, como actores protagonistas de la síntesis dentro de Iberoamérica. Es una ambición saludable, pero es difícil. De eso dependerá si la red es robusta, si es capaz y está bien ensamblada. Y para eso también es muy importante, y se está haciendo en alguna medida, las alianzas estratégicas que los centros están desarrollando con organizaciones clave regionales como la OPS, como Redetsa, como gobiernos, etc. Es importante también aprovechar las sinergias que ya estamos teniendo a través del Grupo Grey, de Redetsa y otras, con iniciativas afines dentro del ecosistema de la evidencia, y ese es un punto fuerte de la red que debemos ser capaces de fortalecer y de potenciar. Es importante, como hemos dicho antes, que se conozca lo que hacemos y que eso llegue a quien lo necesita. Las acciones de transferencia creemos que son absolutamente estratégicas. Es importante que hagamos un marketing saludable, que oigan acerca de nosotros. No se trata de tener un aparador brillante, vacío de contenido, sino que tenemos que saber contar mejor lo que hacemos, tenemos que medir mejor nuestro impacto y saber explicar que somos o podemos ser agentes necesarios. Y la última sería esto: es importante también entender que el rol del revisor tradicional está cambiando. El revisor tradicional forma parte de un engranaje mucho más complejo y global, donde se necesita introducir nuevas capacidades y habilidades. Algunas de ellas ya se han mencionado anteriormente: métodos mixtos, metodología cualitativa, comunicadores, personas habilitadas para mejorar la transferencia. Por tanto, todas estas nuevas habilidades, estos nuevos perfiles, los tenemos que englobar. Tenemos que ser promotores activos de la medicina basada en la evidencia, no solamente predicadores, sino también hacedores. Ejemplos de ello: las acciones de implementación creo que son importantes. No solo hablar de ello, sino practicarlo y poder mostrar ejemplos de nuestro impacto implementando la evidencia a nivel local. Queremos ser influyentes, tener una voz fuerte en Cochrane Global. Por eso es muy importante también promover nuestra participación activa y nuestra presencia en los órganos de representación de Cochrane. Ahora, por ejemplo, está abierta la convocatoria de 4 postulantes para el governing board. Bueno, la convocatoria se cerró ya de postulaciones, pero es muy importante aprovechar todas esas oportunidades para tener personas influyentes de la red en estos ámbitos de Cochrane. Obviamente el tiempo, los recursos, quizá las barreras lingüísticas pueden ser obstáculos para poderlo hacer. Es muy importante nuestra presencia y participación activa en iniciativas globales, como la Global Evidence, aquí me equivoqué, la Global Evidence Commission de la que se ha hablado antes, otras, la Global Evidence Ecosystem, la iniciativa LIFE y otras afines. Es importante que estemos, que participemos, que tengamos la oportunidad de formar parte de estas iniciativas que están cambiando
el ecosistema a nivel internacional, te van a cambiar, sin duda, a Cochrane Global, nos van a cambiar a nosotros, también a la red, por tanto es importante conocerlas y de primera mano y ser partícipes de ellas. Y finalmente crecer, pero crecer como red, ¿cómo y hasta cuándo? Es una red inclusiva y abierta, pero lo que no queremos es llegar a una hipertrofia, a una obesidad que nos llevaría a la parálisis. Por eso es importante también que como red tengamos mecanismos claros de rendición de cuentas que nos permitan, sobre todo, asegurar que somos una red eficiente, capaz de hacer lo que se propone. Por tanto, en resumen, y con esto acabo, queremos o estamos comprometidos a hacer de la red Cochrane Iberoamericana una marca de prestigio y también necesaria para la región. Muchas gracias. Gerard, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Por cuestiones de tiempo, vamos a proseguir a la siguiente parte y la última, el cierre del evento. Agradecemos mucho la presentación, Gerard. Y bueno, muchos retos nos quedan aquí en Colombia, en la red y en Cochrane Internacional. De verdad, nuevamente gracias, Gerard, y esperamos que próximo nos veamos en persona. Un saludo. Claro que sí, muchas gracias. Iván, gracias. Un Bien. abrazo. Gracias. Gracias. A continuación, los invito a la premiación de los pósters a cargo de Merideidi Plazas, coordinadora académica de posgrados de epidemiología clínica y directora del Centro Asociado Cochrane Fuchs. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí en nuestra institución. Sean todos bienvenidos. Que este encuentro sea uno de muchos. Voy a continuación a mencionar los que fueron ganadores del póster del día de ayer. Los póster tenían un código QR en el cual los asistentes, los que visitaron los póster podían hacer la votación y luego hicimos un promedio ponderado para tener en cuenta la calificación y los votos y así mismo poder hacer la selección de nuestros siguientes ganadores. Entonces, es una certificación por parte de, pues, de nuestra institución y el póster ganador el día de ayer es desenlaces en los procedimientos para el tratamiento de cálculos biliares difíciles, metaanálisis de proporción. Entonces, un aplauso, por favor. Bien, el siguiente es el ganador del día de hoy. Efectos del entrenamiento de estabilidad central en el rendimiento físico de futbolistas, revisión sistemática con metaanálisis. Nuestros participantes han destacado la calidad de los póster, han sido trabajos excelentes. Ojalá el tiempo nos hubiera dado para presentaciones más orales, pero queremos destacar el nivel y la calidad de las presentaciones de póster. Entonces, creo que es un esfuerzo merecido para todos y que el espacio sea para destacar todo ese trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, que es mucho, y este es un espacio para brillar. Entonces, felicitaciones. Ya para que luego... Luego por redes nos pueden contactar o un correíto y les enviamos el registro fotográfico para sus bellos recuerdos. Bien, la presentación oral, tenemos la presentación oral, les contamos que a través de recibimos más de 90 trabajos, postulaciones. De esas 90, pues todas hubiéramos querido que pasaran, pero el tiempo tampoco nos daba. Y de ellas, los evaluadores, que son todos los integrantes de la red de Cochrane Colombia, participamos, se seleccionaron las 5 que presentaron el día de hoy. De las 5 que presentaron el día de hoy, como pudieron darse cuenta,
nuestros jurados han considerado destacar la siguiente: rehabilitación cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca, recomendaciones basadas en síntesis de evidencia. Ya te contacté. Muy bien, por favor, todos los integrantes de la red Cochrane Colombia se quedan en el auditorio, por favor, y le damos entonces el micrófono al doctor Iván, nuestro director. Bueno, ya somos buenas tardes, sí, ya estamos retrasados, vamos a demorar mucho. Nos quedamos los de la red posterior a mis 25 minutos de palabras, no mentiras, solamente 2, ni 1 minuto. Con esto damos el cierre a las actividades de la mañana, o sea, al simposio, la parte de las plenarias y las conferencias que tuvimos. Me siento muy complacido de haber tenido aquí al público, a los expositores, a los conferencistas por estas 2 días de compartir las experiencias y academia sobre todo el tema de la medicina basada en la evidencia, la síntesis de evidencia. Entonces, estamos muy contentos, esperamos seguir haciendo este tipo de eventos para seguir diseminando lo que se hace en la red, lo que se hace en Cochrane y lo que se hace en el mundo. Este evento, para los que asisten por primera vez, desde que se empezó el simposio Cochrane Colombia como ente país, se pretende hacer cada 2 años. Así que esperamos que en el año 2026 estemos probablemente en alguna otra ciudad del país celebrando este evento. Sería el 4º simposio Cochrane. Muchas gracias a todos por la asistencia y que disfruten los talleres los que se quedan en la tarde entrenándose. Nos quedamos los de la red. Gracias.